Bioresonancia utiliza la terapia de frecuencia y armoniza tu cuerpo. Explicación sencilla de la bioresonancia. La bioresonancia es un método médico alternativo basado en el concepto de que el cuerpo humano genera y recibe vibraciones electromagnéticas. Estas vibraciones o frecuencias, según la teoría, reflejan el estado de salud de una persona y pueden utilizarse para diagnosticar y tratar enfermedades. El método fue desarrollado en la década de 1970 por el médico alemán Franz Morel y el ingeniero Erich Rasch. Su objetivo era crear una técnica que estimulara al cuerpo a regularse y equilibrarse neutralizando las frecuencias dañinas y fortaleciendo las vibraciones positivas. Fundamentalmente, la bioresonancia se basa en la idea de que cada célula, cada órgano y cada sustancia tiene su propia frecuencia. Estas frecuencias resuenan entre sí y forman un campo energético finamente sintonizado. Si este campo se altera, ya sea por influencias externas como toxinas ambientales, estrés, electrosmog o por problemas internos como inflamaciones, enfermedades o alergias, pueden surgir problemas de salud. La terapia de bioresonancia tiene como objetivo identificar y armonizar estas alteraciones. ¿Cómo funciona la bioresonancia? La idea básica de la bioresonancia es que el cuerpo en su conjunto forma un campo de información en el que todo está interconectado. La información sobre el estado del cuerpo y sus órganos se almacena y transmite en forma de señales electromagnéticas. Estas señales se pueden medir y analizar utilizando dispositivos especiales de bioresonancia. Esto determina si hay frecuencias en el cuerpo que indican alteraciones. Durante el tratamiento, el paciente está conectado al dispositivo de bioresonancia a través de electrodos. Estas electrodos registran las propias vibraciones del cuerpo. El dispositivo analiza estas vibraciones y filtra las frecuencias dañinas para armonizarlas. Luego, las vibraciones corregidas se devuelven al cuerpo para iniciar el proceso de curación. De esta manera, el cuerpo debería ser capaz de autorregularse y alcanzar el equilibrio. La terapia de bioresonancia a menudo se describe como un método no invasivo y indoloro. A diferencia de los métodos de tratamiento convencionales, no requiere sustancias químicas ni intervención quirúrgica. Esto los hace especialmente atractivos para los pacientes que buscan alternativas suaves a la medicina convencional. Aplicaciones de la bioresonancia. La bioresonancia se utiliza en la práctica para una variedad de dolencias y enfermedades. Entre ellas se incluyen alergias, dolor crónico, trastornos digestivos, problemas de la piel, trastornos del sueño y incluso enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad. La terapia de bioresonancia es especialmente conocida por su éxito en el tratamiento de las alergias. Al escanear las vibraciones del propio cuerpo, a menudo se pueden identificar sustancias específicas que provocan alergias y que sobrecargan el sistema inmunológico. Otro campo de aplicación importante es la desintoxicación del organismo. Dado que muchas enfermedades son causadas o agravadas por sustancias nocivas y toxinas en el cuerpo, la terapia de bioresonancia intenta neutralizar estas frecuencias dañinas y ayudar al cuerpo a eliminar toxinas.
El sistema regulador del propio organismo desempeña un papel central y está destinado a ser activado específicamente a través de la terapia. Críticas y controversias. A pesar de su uso generalizado y popularidad en la naturopatía, la bioresonancia es controvertida en la medicina científica. Los críticos argumentan que no hay suficiente evidencia científica sobre la efectividad de la bioresonancia. En particular, se critica que la teoría subyacente de las vibraciones electromagnéticas del cuerpo y su influencia sobre la salud aún no ha sido claramente probada. Muchos estudios sobre bioresonancia se consideran metodológicamente inadecuados o proporcionan resultados contradictorios. Los defensores de la bioresonancia, por el contrario, señalan numerosos testimonios positivos de pacientes y terapeutas. Sostienen que muchos métodos de curación alternativos fueron reconocidos científicamente solo recientemente y que tal vez solo sea cuestión de tiempo antes de que la bioresonancia también gane mayor aceptación en la medicina científica. Conclusión. La bioresonancia es un método fascinante y controvertido que se ha establecido en la medicina alternativa durante décadas. Aunque el reconocimiento científico aún está pendiente, muchas personas confían en los efectos positivos de la bioresonancia en una variedad de problemas de salud. Para los pacientes que buscan un método de tratamiento suave y no invasivo, la bioresonancia ofrece una opción interesante que se centra en los poderes de autocuración del cuerpo. Todavía queda por ver si alcanzará un reconocimiento más amplio a largo plazo. Pero su uso generalizado y su aplicación en la práctica hablan de la fascinación y confianza continuas que muchas personas depositan en esta forma de terapia. Origen y historia de la bioresonancia. La terapia de bioresonancia tiene sus raíces en la década de 1970 y fue desarrollada por dos pioneros de la medicina alternativa, el Dr. Franz Morel, un médico alemán, y Erich Rasch, ingeniero y técnico. Juntos crearon el llamado dispositivo Mora. Una tecnología basada en la idea de que el cuerpo genera vibraciones electromagnéticas y que estas pueden utilizarse para el diagnóstico y la terapia. Este dispositivo sentó las bases para la terapia de bioresonancia moderna. Sin embargo, la base de la bioresonancia se remonta a conceptos más antiguos que están estrechamente entrelazados con la medicina tradicional china, MTC, la homeopatía y la física cuántica. En la medicina tradicional china, desde siglos existe la idea de que el cuerpo está atravesado por canales de energía, los llamados meridianos, a través de los cuales fluye la energía vital. También llamada ki. Las alteraciones en estos flujos de energía se consideran la causa de la enfermedad, y restablecer el equilibrio energético es el objetivo de la terapia. Esta idea de salud energética también se refleja en la terapia de bioresonancia, donde el cuerpo es visto como una red de vibraciones y frecuencias. Otra influencia vino de la homeopatía, particularmente a través del Dr. Samuel Hahnemann, el fundador de este método de curación. Postuló que las enfermedades podían ser influenciadas no solo por sustancias materiales sino también por fusas inmateriales. Estas fusas, que él llamó perturbaciones dinámicas, podrían tratarse con estímulos mínimos traducidos en vibraciones.
Esto está directamente relacionado con la idea básica de la bioresonancia de que ciertas vibraciones y frecuencias pueden influir en el estado de salud de una persona. El desarrollo real de la bioresonancia comenzó cuando el Dr. Franz Morel y Erich Rasch intentaron combinar estas diferentes ideas. El Dr. Morel fue un homeópata dedicado que buscó formas de mejorar el diagnóstico y el tratamiento de sus pacientes. Rasch, por otro lado, fue un genio técnico que tradujo las ideas de Morel en un dispositivo que podía medir y modular las vibraciones del propio cuerpo. Juntos desarrollaron el dispositivo Mora. El nombre está compuesto por las iniciales de sus apellidos, que se presentó por primera vez en 1977. El dispositivo Mora fue revolucionario porque no solo podía registrar las vibraciones, sino también invertirlas, es decir, las vibraciones negativas o causantes de enfermedad se revertían y se enviaban de vuelta al cuerpo para neutralizar los problemas de salud. Esta teoría despertó un gran interés en la medicina alternativa y el dispositivo Mora se extendió rápidamente entre los médicos alternativos y los médicos naturópatas. Durante las décadas siguientes, la tecnología se desarrolló aún más y aparecieron en el mercado numerosas variantes de dispositivos de bioresonancia. La bioresonancia se ha vuelto especialmente popular en Alemania, Austria y Suiza y se ha integrado en las prácticas de muchos terapeutas. Sin embargo, el método también se hizo conocido a nivel internacional, especialmente en países con una fuerte tradición en naturopatía y medicina holística. Aunque la bioresonancia encontró un amplio seguimiento, no estuvo exenta de controversia. Los críticos, particularmente de la comunidad médica y científica convencional, cuestionaron la efectividad del método y enfatizaron la falta de evidencia científicamente sólida. Sin embargo, la bioresonancia se volvió muy popular en la práctica, ya que muchos pacientes reportaron experiencias positivas, especialmente en el tratamiento de dolencias crónicas que no podían ser tratadas con éxito mediante enfoques médicos convencionales. En resumen, la bioresonancia surgió de la síntesis de enfoques curativos antiguos y tradicionales y desarrollos tecnológicos modernos. Su historia muestra cómo la fusión del conocimiento médico y los avances tecnológicos condujeron al desarrollo de un método de tratamiento alternativo que, a pesar de las críticas, ha perdurado durante décadas y continúa utilizándose en todo el mundo. Antecedentes científicos. El fundamento científico de la terapia de bioresonancia es al mismo tiempo fascinante y controvertido, ya que se sitúa en la intersección entre la física, la biología y la medicina alternativa. La idea básica se basa en el supuesto de que el cuerpo humano produce vibraciones electromagnéticas y que cada célula, cada órgano y cada sustancia del cuerpo tiene una frecuencia específica. Según la teoría, estas frecuencias deberían resonar entre sí y reflejar el equilibrio energético del cuerpo. Los fundamentos de la bioresonancia se remontan a los descubrimientos de la física cuántica y la electrobiología. Ya en el siglo XX se reconoció que toda la materia, incluido el cuerpo humano, emite campos electromagnéticos. Esta idea está respaldada por la teoría cuántica de campos,
que establece que la energía y la materia están vinculadas y que cada partícula tiene un paquete de energía o vibración. Con sus investigations, el físico alemán Max Planck y el premio Nobel Albert Einstein sentaron las bases para la comprensión de las ondas electromagnéticas y la mecánica cuántica, que también juegan un papel en la bioresonancia. La terapia de bioresonancia se basa en el supuesto de que las enfermedades o trastornos de salud son el resultado de vibraciones o frecuencias alteradas en el cuerpo. Estos trastornos pueden ser causados por influencias internas o externas, como toxinas ambientales, estrés, exposición a la radiación, dieta poco saludable o estrés emocional. Mediante la aplicación de la bioresonancia se pretende detectar estas vibraciones perturbadas y armonizarlas para que el cuerpo pueda activar sus poderes de autocuración. Un aspecto importante de la bioresonancia es el concepto de resonancia. La resonancia se produce cuando un sistema responde a una frecuencia específica que corresponde a su frecuencia natural. En el contexto de la bioresonancia, esto significa que el cuerpo puede reaccionar a vibraciones electromagnéticas específicas que promueven o alteran su salud. La terapia tiene como objetivo neutralizar las vibraciones dañinas y amplificar las frecuencias saludables. Aunque la teoría de la bioresonancia tiene conexiones interesantes con la física moderna, su base científica es controvertida. Actualmente no existe un consenso amplio en la comunidad académica y médica sobre la eficacia del método. Un punto importante de crítica es la falta de estudios aleatorios, doble ciego y fiables que demuestran claramente los efectos de la bioresonancia. Muchos de los estudios realizados se consideran metodológicamente débiles y los resultados a menudo no son reproducibles. Los defensores de la bioresonancia, sin embargo, argumentan que la ciencia aún no ha podido medir o comprender adecuadamente las vibraciones sutiles y complejas del cuerpo. Hacen referencia a la medicina empírica y a numerosos comentarios positivos de pacientes que refieren mejoras significativas en sus síntomas. Por ello, muchos terapeutas alternativos consideran la bioresonancia como un método basado en procesos energéticos sutiles que aún no pueden comprenderse completamente desde el punto de vista científico. Otro enfoque científico interesante que apoya la bioresonancia es la idea de la comunicación celular a través de señales electromagnéticas. Las células se comunican no solo químicamente a través de hormonas y neurotransmisores, sino también eléctricamente a través de potenciales de membrana y campos bioeléctricos. Estas señales bioeléctricas podrían estar influenciadas por vibraciones electromagnéticas externas, lo que podría explicar el efecto de la bioresonancia. En resumen, el fundamento científico de la bioresonancia sigue siendo un campo que deja muchas preguntas sin respuesta. Si bien existen conexiones con la física y la biología modernas, no hay evidencia clara que respalde su eficacia. Sin embargo, el método sigue siendo ampliamente utilizado en la medicina alternativa y es valorado por muchos pacientes, especialmente para dolencias que no pueden ser tratadas adecuadamente por la medicina convencional. Fundamentos de física cuántica y terapia de frecuencia. La terapia de bioresonancia se basa fuertemente en los principios de la física cuántica y la terapia de frecuencia.
Estas áreas de la ciencia proporcionan la base teórica de cómo las vibraciones y frecuencias electromagnéticas interactúan en el cuerpo humano y potencialmente afectan la salud. La física cuántica y su importancia para la bioresonancia. La física cuántica es una rama de la física que se ocupa de las partículas más pequeñas del universo, como los átomos, los electrones y los fotones. A diferencia de la física clásica, que se ocupa del movimiento y las fuerzas de los objetos en el mundo macroscópico, la física cuántica estudia cómo actúan estas partículas subatómicas. Uno de los descubrimientos centrales de la física cuántica es que la materia y la energía están conectadas y que las partículas pueden comportarse tanto como materia como ondas. El llamado principio de dualidad onda-partícula. La bioresonancia asume que el cuerpo humano no solo está formado por células y órganos físicos, sino que también es una red compleja de vibraciones y frecuencias electromagnéticas. Estas vibraciones son una expresión de los procesos energéticos que tienen lugar a nivel cuántico. Cada célula, órgano y sustancia del cuerpo tiene una frecuencia específica, y estas frecuencias resuenan entre sí. Cuando este sistema de resonancia se altera, ya sea por enfermedad, contaminación ambiental o factores estresantes emocionales, pueden surgir problemas de salud. La física cuántica también nos enseña que la energía se intercambia continuamente en forma de cuantos. En la terapia de frecuencia y especialmente en la bioresonancia, esta idea se utiliza para medir y modular las propias vibraciones del cuerpo. La teoría establece que al emitir frecuencias armónicas, las vibraciones perturbadas del cuerpo pueden recuperar un equilibrio saludable. La terapia de frecuencia como base de la bioresonancia. La terapia de frecuencia es el término general para los enfoques médicos que utilizan vibraciones electromagnéticas para apoyar los procesos de curación. La terapia de frecuencia se basa en el supuesto de que cada enfermedad está representada por una frecuencia específica. Esta frecuencia puede ser medida y influenciada por ciertos dispositivos. La terapia de frecuencia abarca una variedad de enfoques, incluida la electroacupunctura de Vol. Ev. La terapia de campo magnético y la bioresonancia mencionada anteriormente. En la terapia de bioresonancia se aplica de forma concreta la teoría de la terapia de frecuencia. La resonancia juega un papel crucial aquí. Cuando un organismo responde a una determinada frecuencia que corresponde a su frecuencia natural, se produce una resonancia. La idea de la bioresonancia es identificar las vibraciones patológicas y, reflejándolas o invirtiéndolas, estimular al cuerpo para corregir estas perturbaciones. Este método se basa en el concepto de que el cuerpo tiene un sistema regulador energético que puede activarse a través de la terapia de frecuencia correcta. La terapia de frecuencia también tiene sus orígenes en el trabajo de Nikola Tesla y Georges Lakhovsky, quienes descubrieron en las décadas de 1920 y 1930 que las frecuencias y los campos electromagnéticos pueden influir en los organismos vivos. Investigación y aplicación actuales. La validación científica de la terapia de frecuencia y la bioresonancia en la medicina convencional todavía es controvertida.
Exist un numero crescente de estudios y investigations que examinan los efectos de los campos electromagnéticos en la salud. Estos estudios exploran cómo las frecuencias a nivel celular pueden influir en procesos como la división celular, la expresión genética y el metabolismo. En la práctica, la terapia de frecuencia se utiliza para una amplia gama de afecciones, desde el dolor crónico y los trastornos del sueño hasta el estrés y las alergias. La terapia de frecuencia es especialmente valorada en el campo de la medicina complementaria y alternativa porque se considera no invasiva y suave. Los pacientes a menudo refieren efectos positivos, aunque todavía no existe confirmación científica de estos mayores subjetivos. En resumen, la física cuántica proporciona una base teórica para la bioresonancia y la terapia de frecuencia. Aunque estos conceptos son difíciles de comprender para muchas personas, son cruciales para el funcionamiento de la bioresonancia. La terapia de frecuencia utiliza los hallazgos de la física cuántica para tratar el cuerpo a nivel energético, lo que la convierte en un método innovador y prometedor que tiene el potencial de ampliar nuestra comprensión de la salud y la curación. Campos energéticos del cuerpo. Los campos de energía del cuerpo son un concepto central en la bioresonancia y muchos otros métodos de curación alternativos. La idea de que el cuerpo humano no solo se compone de sustancias físicas sino también de campos energéticos está profundamente arraigada en muchos métodos de curación tradicionales, como la medicina tradicional china, MTC, el Ayurveda y la teoría de los chakras, el concepto de campos de energía. En la bioresonancia, el cuerpo humano se considera como una red de campos de energía que interactúan entre sí y están en constante comunicación. Estos campos a menudo se denominan aura, biocampo o campo electromagnético. Tienen como objetivo rodear y permear el cuerpo físico y servir como campo de información que refleja la salud y el bienestar del individuo. En la física moderna, los campos de energía se consideran fuses invisibles generadas por cargas eléctricas y ondas electromagnéticas. De manera similar, se cree que las células y los órganos del cuerpo también generan campos que contienen información sobre el estado del cuerpo. Estos campos no son solo una expresión del metabolismo bioquímico, sino también un medio a través del cual el cuerpo se comunica y se regula de manera sutil. Según la teoría de la bioresonancia, el campo energético de una persona está influenciado por varios factores, incluidos los estados emocionales, las toxinas ambientales, la dieta y el estrés. Estos factores pueden alterar el equilibrio energético y manifestarse en forma de enfermedades o molestias. El objetivo de la bioresonancia es analizar este campo para identificar bloqueos o perturbaciones energéticas y corregirlas mediante vibraciones específicas. Campos energéticos en la medicina tradicional. La idea de los campos de energía no es nueva en absoluto. En la medicina tradicional china, hablamos de que la energía vital que fluye a través del cuerpo en meridianos. Si se altera el flujo de ki, puede provocar enfermedades. De manera similar, las enseñanzas del Ayurveda indio describen el concepto de prana, que circula a través de canales sutiles, nadas en el cuerpo. En ambos sistemas,
El objetivo de la curación es restablecer el equilibrio energético. Otro concepto muy conocido es el de los chakras, que proviene del yoga y de las enseñanzas tántricas. Los chakras son centros de energía en el cuerpo que se dice que son responsables de varios aspectos del bienestar físico y emocional. Los chakras bloqueados o desequilibrados están asociados con diversos problemas de salud, medición y influencia de los campos energéticos. Un aspecto central de la terapia de bioresonancia es la medición y la influencia de los campos energéticos del cuerpo. El estado de estos campos se determinará mediante electrodos y dispositivos especiales que detectan vibraciones electromagnéticas. Al analizar las propias frecuencias del cuerpo, el dispositivo de bioresonancia puede proporcionar información sobre qué zonas del cuerpo están alteradas energéticamente. Los dispositivos suelen funcionar según el principio de la electrofisiología. Miden los potenciales eléctricos y la conductividad de la piel, que pretenden indicar el equilibrio energético. El terapeuta puede luego utilizar estos datos para brindar un tratamiento específico dirigiendo frecuencias específicas al cuerpo para restablecer el equilibrio de los campos energéticos. Crítica y investigación científica. A pesar de la amplia aceptación de los campos de energía en la medicina alternativa, todavía existe escepticismo en la comunidad científica. La existencia de tales campos es difícil de medir y solo existen unos pocos estudios científicamente reconocidos que confirman la teoría de los campos de energía en el cuerpo humano. Los críticos argumentan que muchos de los supuestos de la bioresonancia y la teoría del campo de energía se basan en fundamentos especulativos o pseudocientíficos. Sin embargo, existe un creciente número de investigaciones que investigan las interacciones entre los campos electromagnéticos y la salud humana. Estos estudios a menudo se centran en los efectos de las influencias ambientales, como la radiación electromagnética, en el cuerpo y proporcionan evidencia de que los campos sutiles pueden desempeñar un papel en la regulación de los procesos biológicos, fenómenos bioeléctricos y comunicación celular. Los fenómenos bioeléctricos y la comunicación celular son aspectos centrales de la terapia de bioresonancia y proporcionan una explicación científica de cómo funciona este método de curación alternativo. Estos fenómenos se refieren a la forma en que las células del cuerpo utilizan señales eléctricas para comunicarse entre sí y controlar procesos vitales. Fenómenos bioeléctricos en el cuerpo. Los fenómenos bioeléctricos son omnipresentes en el cuerpo humano. Cada célula tiene una carga eléctrica que se crea por la distribución de ions en ambos lados de la membrana celular. Esta carga crea el llamado potencial de membrana, que es crucial para el funcionamiento de la célula. El potencial de membrana se mantiene mediante el movimiento de ions como sodio, Na, potasio, K, cloruro, Cl, y calcio, car raised to the power of 2, que se transportan a través de canales especiales en la membrana celular. Los fenómenos bioeléctricos no solo son esenciales para el funcionamiento celular, sino también para la comunicación entre células. La transmisión de señales eléctricas juega un papel crucial, especialmente en el sistema nervioso.
Las células nerviosas o neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos, los llamados potenciales de acción. Estos se generan por el rápido intercambio de ions a través de la membrana celular y se propagan a lo largo de las fibras nerviosas. Esto permite que la información se transmita a largas distancias en el cuerpo. Por ejemplo, desde los órganos sensoriales al cerebro o desde el cerebro a los músculos. Pero las señales bioeléctricas no solo son importantes en el sistema nervioso, en otros tejidos, como el corazón, los músculos y incluso el sistema digestivo. Los impulsos eléctricos son esenciales para regular las funciones vitales. El corazón genera sus propios impulsos eléctricos que controlan el ritmo cardíaco, mientras que las células musculares utilizan señales eléctricas para controlarlas. Comunicación celular a través de señales eléctricas. Las células del cuerpo se comunican no solo a través de señales químicas como hormonas y neurotransmisores, sino también a través de señales bioeléctricas. Estas señales son cruciales para coordinar la actividad celular y mantener la homeostasis, el equilibrio de los procesos fisiológicos. Unions gap desempeñan un papel importante en la comunicación celular. Estas conexiones especiales permiten el intercambio directo de ions y moléculas pequeñas entre células vecinas. Las unions estrechas permiten que las señales eléctricas se transmitan rápidamente de una célula a otra, lo que posibilita la sincronización de grupos de células. Un ejemplo bien conocido de ello es la célula muscular cardíaca, en la que la transmisión de señales eléctricas es responsable de la contracción rítmica del corazón. Otro fenómeno bioeléctrico de interés para la bioresonancia es el hecho de que las células son capaces de responder a campos electromagnéticos externos. Estudios han demostrado que ciertas frecuencias electromagnéticas pueden influir en la actividad celular al cambiar la concentración de ions en la célula o influir en la función de la membrana celular. Esto podría explicar cómo funciona la terapia de bioresonancia utilizando frecuencias específicas para corregir la comunicación celular alterada y restaurar la actividad bioeléctrica natural de las células. Importancia para la bioresonancia. La terapia de bioresonancia parte de la base de que las enfermedades o trastornos funcionales del organismo son causadas por procesos bioeléctricos alterados. Mediante la influencia de vibraciones electromagnéticas específicas se quieren corregir estas perturbaciones y restablecer la comunicación celular natural. El cuerpo se considera una red de células conectadas por señales bioeléctricas y electromagnéticas. Al medir y modular estas señales, los dispositivos de bioresonancia intentan restablecer el equilibrio en el cuerpo y promover la curación. Investigación y aplicación. El estudio de los fenómenos bioeléctricos es un campo en crecimiento que resulta de interés no solo para la terapia de bioresonancia sino también para otras aplicaciones médicas. La medicina convencional ya está desarrollando terapias que utilizan la estimulación eléctrica para la curación, como la estimulación magnética transcranial. EMT, o la tecnología de marcapasos. Aunque la investigación científica sobre la bioresonancia es limitada,
Los estudios sobre la comunicación celular y los fenómenos bioeléctricos indican que puede haber mecanismos plausibles que explican cómo los campos electromagnéticos afectan al cuerpo. Estos hallazgos podrían contribuir a una mejor aceptación y una comprensión más profunda de la terapia de bioresonancia en el futuro. Principio de resonancia y vibraciones. El principio de resonancia y vibración es el núcleo de la terapia de bioresonancia y de muchos otros métodos de terapia de frecuencia. La resonancia es un fenómeno físico que ocurre cuando un sistema responde a una vibración o frecuencia externa que coincide con su frecuencia natural. Este principio se puede aplicar a diversos campos, desde la música a la física y también a la medicina, especialmente a la bioresonancia. Resonancia, un fenómeno físico fundamental. La resonancia se produce cuando un objeto o sistema se pone a vibrar porque está expuesto a una frecuencia que coincide con su frecuencia natural. En física, esto significa que la energía se intercambia eficientemente entre dos sistemas cuando oscilan a la misma frecuencia. Un ejemplo clásico de resonancia es un diapasón. Cuando se golpea un diapasón, se crea una vibración a una frecuencia determinada. Si un segundo diapasón cercano tiene la misma frecuencia, la vibración del primer diapasón también hará que vibra, incluso aunque no haya sido tocado directamente. Este fenómeno se llama resonancia y juega un papel crucial en la terapia de bioresonancia. Resonancia en el cuerpo humano. La bioresonancia asume que el cuerpo humano es una red de células y órganos que vibran a frecuencias específicas. Estas frecuencias representan el estado saludable del cuerpo. Sin embargo, cuando se producen perturbaciones, ya sea por enfermedad, estrés o contaminación ambiental, estas vibraciones pueden desequilibrarse. El objetivo de la bioresonancia es identificar y corregir estas vibraciones perturbadas suministrando al cuerpo frecuencias que corresponden a su resonancia natural. Estas frecuencias suministradas están destinadas a estimular los poderes de articulación del cuerpo restaurando la resonancia y armonizando el equilibrio de las vibraciones en el cuerpo. Por ejemplo, se cree que cada célula y órgano del cuerpo tiene una frecuencia saludable específica. Cuando una célula u órgano ve alterada su función por influencias externas como toxinas o estrés emocional, esta frecuencia cambia. La terapia de bioresonancia tiene como objetivo identificar estas frecuencias alteradas y corregirlas con la frecuencia de resonancia correcta. Las vibraciones y su papel en la bioresonancia. Las vibraciones no se limitan al oído humano, sino que existen en todas las áreas de la vida. Toda forma de energía, ya sea luz, sonido u ondas electromagnéticas, se propaga en forma de vibraciones. El cuerpo humano también produce diversos tipos de vibraciones que surgen de los procesos bioquímicos, los latidos del corazón, la respiración y la actividad de las células cerebrales. En la terapia de bioresonancia, el cuerpo se considera como un sistema complejo que genera continuamente vibraciones. Si se alteran estas vibraciones, pueden producirse problemas de salud. La terapia de bioresonancia utiliza dispositivos especiales para medir estas vibraciones y, si es necesario, modularlas para restablecer el equilibrio en el cuerpo.
Aplicación del principio de resonancia en la terapia de bioresonancia. Durante una sesión de bioresonancia, el paciente está conectado a un dispositivo de bioresonancia a través de electrodos. Este dispositivo detecta las propias vibraciones del cuerpo y las analiza para determinar si ciertas frecuencias están alteradas. Basándose en este análisis, el dispositivo puede enviar vibraciones específicas al cuerpo con el objetivo de restablecer la resonancia y promover el equilibrio energético. Este principio de resonancia se puede aplicar a diversos problemas de salud, desde alergias hasta dolor crónico y angustia emocional. Mediante el uso de las vibraciones adecuadas, se estimula al cuerpo a regularse y curarse a sí mismo. Diferencias entre la bioresonancia y otras formas de terapia. La terapia de bioresonancia es una forma única de tratamiento que se diferencia de otras formas de terapia en varios aspectos. Su particularidad reside principalmente en el modo en que trabaja con vibraciones electromagnéticas para diagnosticar y tratar el cuerpo. A continuación se destacan las diferencias más importantes entre la bioresonancia y otras formas comunes de terapia como la medicina convencional, la homeopatía, la acupuntura y la terapia de campo magnético. 1. Bioresonancia versus medicina convencional. La mayor diferencia entre la bioresonancia y la medicina convencional radica en el enfoque básico del diagnóstico y el tratamiento. Mientras que la medicina convencional se basa principalmente en procesos bioquímicos y trata los síntomas físicos, la bioresonancia se centra en el nivel energético del cuerpo y intenta armonizarlo. Diagnóstico. En la medicina convencional, las enfermedades a menudo se diagnostican a través de técnicas de imagen como rayos X, resonancia magnética o ecografía, así como a través de pruebas de laboratorio que examinan muestras de sangre, orina y tejidos. La bioresonancia, por otro lado, utiliza vibraciones electromagnéticas para detectar desequilibrios energéticos en el cuerpo. El diagnóstico a menudo se realiza sin pruebas invasivas, sino midiendo señales bioeléctricas a través de electrodos que se colocan en el cuerpo. Tratamiento. En la medicina convencional, el tratamiento generalmente se realiza mediante el uso de medicamentos, cirugía o fisioterapia. La bioresonancia, por otro lado, intenta influir en el campo vibratorio del propio cuerpo a través de frecuencias específicas. En lugar de actuar directamente sobre los síntomas, la bioresonancia pretende restablecer el equilibrio energético del cuerpo y estimula los poderes de autocuración del mismo. Reconocimiento científico. La medicina convencional está respaldada por investigaciones basadas en evidencia y tiene un amplio reconocimiento científico. La bioresonancia, por el contrario, suele ser considerada por la medicina convencional como insuficientemente probada científicamente, ya que solo existen unos pocos estudios clínicos que demuestran su eficacia según los criterios de la medicina basada en la evidencia. 2. Bioresonancia versus homeopatía. Aunque la bioresonancia y la homeopatía son medicinas alternativas y tienen como objetivo activar los poderes de autocuración del cuerpo, existen diferencias significativas en sus métodos. Principio básico.
La homeopatía se basa en el principio de los similar cura los similar y utiliza sustancias altamente diluidas para estimular los procesos de curación del propio cuerpo. La bioresonancia, por otro lado, trabaja con vibraciones electromagnéticas para liberar bloqueos energéticos y devolver el equilibrio al cuerpo. Aplicación. En la homeopatía, al paciente se le administra un medicamento individualizado en función de sus síntomas específicos. La bioresonancia, por el contrario, no requiere la ingesta de sustancias. En lugar de ello, el paciente está conectado a un dispositivo que analiza y modifica las vibraciones de su propio cuerpo. Filosofía. La homeopatía sigue un enfoque estrictamente energético, en el que incluso las moléculas físicas del medicamento suelen estar presentes en concentraciones tan bajas que son indetectables. La bioresonancia, por otro lado, se basa en la idea de que las frecuencias electromagnéticas mensurables pueden influir en el patrón de vibración del cuerpo. 3. Bioresonancia versus acupuntura. La acupuntura, una de las formas de terapia más antiguas del mundo, y la bioresonancia tienen ciertas similitudes, particularmente en lo que respecta al concepto energético del cuerpo. Ambos métodos ven el cuerpo como una red de flujos de energía, pero su enfoque del tratamiento difiere enormemente. Flujo de energía. En acupuntura, el tratamiento se basa en el concepto de meridianos a través de los cuales fluye la energía vital que, colocando agujas en puntos específicos de estos meridianos, se regula el flujo de energía y se liberan bloqueos. En la bioresonancia, el flujo de energía del cuerpo se ve influenciado por vibraciones electromagnéticas, sin el uso de agujas. En su lugar, se utilizan electrodos para medir y ajustar las frecuencias del cuerpo. Enfoque del tratamiento. La acupuntura es una terapia manual en la que la posición de las agujas juega un papel central. La bioresonancia, por otro lado, trabaja con dispositivos tecnológicos que envían y reciben frecuencias electromagnéticas, mientras que la acupuntura se centra en trabajar directamente con el cuerpo. La bioresonancia se centra más en la retroalimentación modulada entre el cuerpo y el dispositivo. Reconocimiento científico. La acupuntura ha ganado un reconocimiento creciente en la medicina occidental en las últimas décadas, particularmente en el tratamiento del dolor y las náuseas. La bioresonancia, por otro lado, es aún menos reconocida, aunque se dice que ha logrado éxitos similares en la práctica. 4. Bioresonancia versus terapia de campo magnético. La terapia de campo magnético y la terapia de bioresonancia son algo similares en el sentido de que ambas trabajan con campos electromagnéticos, pero existen diferencias importantes en sus enfoques y aplicaciones. Tecnología. La terapia magnética utiliza campos magnéticos estáticos o pulsantes para estimular el cuerpo. Estos campos están destinados a mejorar la circulación sanguínea, reduce la inflamación y promover la curación. La bioresonancia, por otro lado, utiliza frecuencias específicas que se adaptan a los patrones de vibración individuales del paciente. Estas frecuencias están destinadas a corregir los campos de resonancia perturbados en el cuerpo. Objetivo del tratamiento.
Si bien la terapia de campo magnético a menudo se utiliza para tratar el dolor, la cicatrización de heridas y las fracturas óseas. La terapia de bioresonancia se utiliza para una gama más amplia de afecciones, incluidas alergias, enfermedades crónicas y trastornos psicosomáticos. El objetivo de la bioresonancia es armonizar todo el campo energético del cuerpo, mientras que la terapia de campo magnético suele tener un efecto específico en zonas específicas. ¿Cómo funciona la bioresonancia? ¿Cómo afecta la bioresonancia al cuerpo? La terapia de bioresonancia se basa en la idea de que el cuerpo humano es una red de vibraciones electromagnéticas. Se dice que cada célula, órgano y sustancia del cuerpo tiene una frecuencia específica que refleja el estado de salud o enfermedad. Cuando estas frecuencias se desequilibran pueden producirse enfermedades y trastornos. La terapia de bioresonancia tiene como objetivo corregir este desequilibrio energético para devolver el cuerpo a un estado saludable. Pero ¿cómo afecta exactamente la bioresonancia al cuerpo? Registro y análisis de vibraciones. El primer paso en la terapia de bioresonancia es la medición de las vibraciones electromagnéticas del propio cuerpo. Para ello, el paciente se conecta mediante electrodos a un aparato especial de bioresonancia. Estas electrodos se pueden colocar en diferentes partes del cuerpo, dependiendo de qué áreas necesitan ser examinadas o tratadas. El dispositivo mide las frecuencias electromagnéticas emitidas por el cuerpo. Estas vibraciones contienen información sobre el estado energético de las células y órganos. Luego, el dispositivo de bioresonancia analiza estas vibraciones para determinar si hay frecuencias que indican un desequilibrio o una perturbación. En la teoría de la bioresonancia, las enfermedades y los trastornos funcionales se interpretan como vibraciones perturbadas o frecuencias desarmónicas en el cuerpo. El objetivo de la terapia es identificar y armonizar estas frecuencias desarmónicas. Corrección por oscilaciones moduladas. Una vez que el dispositivo de bioresonancia ha identificado las frecuencias alteradas, comienza el tratamiento propiamente dicho. El dispositivo envía vibraciones electromagnéticas especiales modificadas al cuerpo. Estas vibraciones tienen como objetivo equilibrar las frecuencias perturbadas y devolver el cuerpo a su estado vibratorio natural y saludable. El efecto de la bioresonancia se puede explicar por el principio de resonancia. Cuando un sistema, en este caso el cuerpo o un órgano, encuentra una frecuencia externa que corresponde a su frecuencia natural, comienza a oscilar en resonancia. Este fenómeno se utiliza para armonizar las propias vibraciones del cuerpo y restablecer el equilibrio energético. Se cree que las vibraciones perturbadas pueden invertirse para que el cuerpo las perciba como curativas. Tratamiento a nivel energético. Un aspecto central de la terapia de bioresonancia es que trabaja en el nivel energético del cuerpo en lugar de intervenir directamente en el nivel físico. Esto los distingue de los enfoques médicos convencionales, que a menudo utilizan medicamentos para influir en los procesos bioquímicos o realizan procedimientos quirúrgicos para corregir problemas físicos. La bioresonancia, por otro lado, considera al cuerpo como un sistema energético complejo que está regulado por vibraciones.
El enfoque de la bioresonancia es libera los bloqueos energéticos en el cuerpo que se consideran causa de la enfermedad. Al armonizar las vibraciones, el cuerpo puede regularse y curarse a sí mismo. Esto se realiza sin el uso de medicamentos ni técnicas invasivas, lo que hace de la bioresonancia un método suave y no invasivo. Áreas de aplicación. La bioresonancia se utiliza en la práctica para una amplia gama de dolencias y enfermedades. Entre ellas se incluyen dolores agudos y crónicos, alergias, trastornos digestivos, problemas de la piel, trastornos del sueño y enfermedades psicosomáticas. La bioresonancia es especialmente conocida por su éxito en el tratamiento de las alergias. Se cree que al identificar y corregir las frecuencias específicas desencadenadas por los alérgenos, se puede reducir o incluso eliminar la respuesta alérgica del cuerpo. Otro campo de aplicación es la desintoxicación del organismo. Muchos terapeutas utilizan la bioresonancia para ayudar al cuerpo a eliminar sustancias nocivas y toxinas. Se cree que estas sustancias alteran las vibraciones naturales del cuerpo y provocan problemas de salud. La bioresonancia tiene como objetivo neutralizar estas frecuencias dañinas y estimular los procesos de desintoxicación en el cuerpo. Conclusión. La terapia de bioresonancia afecta al cuerpo midiendo, analizando y corrigiendo las vibraciones electromagnéticas del cuerpo. Al restablecer el equilibrio energético, se supone que el cuerpo puede regularse y curarse a sí mismo. Aunque el mecanismo de acción exacto de la bioresonancia es científicamente controvertido, muchos pacientes y terapeutas informan resultados positivos, especialmente en casos de molestias crónicas y alergias. La bioresonancia ofrece una alternativa no invasiva a la medicina convencional y se centra en la armonización energética del cuerpo. Activa poderes de autocuración. Un objetivo central de la terapia de bioresonancia es activar los poderes de autocuración del cuerpo. La medicina alternativa asume que el cuerpo tiene un sofisticado sistema de autorregulación y autocuración que puede verse alterado por influencias internas y externas. La bioresonancia tiene como objetivo reactivar estos procesos curativos naturales llevando el cuerpo al equilibrio energético. El concepto de poderes de autocuración. Los poderes de autocuración se refieren a la capacidad del cuerpo para regenerarse y repararse a sí mismo. Este concepto no es nuevo. Es un principio fundamental en muchos métodos de curación tradicionales y también está reconocido en la medicina moderna. El cuerpo tiene numerosos mecanismos para combatir enfermedades, curar lesiones y mantener una salud normal. Ejemplos de poderes de autocuración incluyen la respuesta inmune a las infecciones, la reparación de tejidos después de lesiones o la regulación de los procesos metabólicos para mantener la homeostasis. Estas fuerzas a menudo actúan de manera inconsciente y sin nuestra intervención mientras el cuerpo se encuentra en un estado saludable. En la terapia de bioresonancia, se asume que estos poderes de autocuración pueden bloquearse o debilitarse cuando el cuerpo está desequilibrado energéticamente. Las frecuencias discordantes causadas por el estrés, las toxinas ambientales, la mala alimentación y otros factores pueden perjudicar la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo.
La terapia de bioresonancia intento eliminar estas perturbations energéticas para que el cuerpo pueda volver a activar sus procesos naturales de autocuración, fortaleciendo la autocuración a través de la bioresonancia. La terapia de bioresonancia fortalece los poderes de autocuración del cuerpo al armonizar las vibraciones perturbadas del cuerpo. La idea es que cada célula y cada órgano del cuerpo tiene su propia vibración saludable, que puede verse alterada por influencias internas y externas. Al restablecer el equilibrio de estas vibraciones mediante el dispositivo de bioresonancia, el cuerpo puede reactivar sus mecanismos naturales de curación. Un ejemplo de ello es el tratamiento del dolor crónico. La medicina convencional a menudo utiliza analgésicos para aliviar los síntomas. Pero esto no trata la causa real del dolor. La bioresonancia, por otro lado, intenta corregir los desequilibrios energéticos subyacentes que pueden ser responsables del dolor. Al restablecer el equilibrio energético, el cuerpo puede movilizar sus propios mecanismos de reparación para aliviar o incluso eliminar el dolor. Otro ejemplo es el tratamiento de las alergias. Las alergias se producen cuando el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada a sustancias inofensivas. La terapia de bioresonancia tiene como objetivo armonizar las frecuencias que se alteran por el contacto con los alérgenos. Esto tiene como objetivo aliviar el sistema inmunológico y restablecer la regulación inmunológica natural para que el cuerpo reaccione con menos fuerza a los alérgenos. Prevención mediante la activación de los poderes autocurativos del cuerpo. Otro aspecto importante de la bioresonancia es su efecto preventivo. Al fortalecer los poderes de autocuración del cuerpo, la terapia no solo puede tratar enfermedades existentes sino también ayudar a prevenir el desarrollo de otras nuevas. Mediante el uso regular de la bioresonancia, los desequilibrios energéticos se pueden detectar y corregir tempranamente, antes de que se manifiesten en forma de síntomas físicos. Esta aplicación preventiva de la bioresonancia se utiliza a menudo en personas que sufren estrés crónico o que entran regularmente en contacto con toxinas ambientales. En estos casos, la bioresonancia puede ayudar a parar los procesos naturales de desintoxicación del cuerpo y fortalecer el sistema inmunológico, haciéndolo más capaz de defenderse contra patógenos y influencias dañinas. Áreas de aplicación y limitations de la bioresonancia. La terapia de bioresonancia se utiliza en la medicina alternativa para una variedad de dolencias y problemas de salud. Su naturaleza no invasiva y su enfoque en la armonización de los campos energéticos del cuerpo lo convierten en una opción atractiva para los pacientes que buscan métodos de curación suaves. A pesar de la amplia aplicación y los comentarios positivos de los usuarios, también existen limitations claras que son reconocidas tanto por los partidarios como por los críticos. En esta sección se explican las principales áreas de aplicación de la bioresonancia así como sus posibles limitations y restricciones. Áreas de aplicación de la bioresonancia. La terapia de bioresonancia se utiliza para una variedad de enfermedades y molestias, y se utiliza principalmente en naturopatía y medicina complementaria. Las áreas de aplicación más comunes incluyen 1. Alergias y intolerancias.
Una de las aplicaciones más conocidas de la terapia de bioresonancia es el tratamiento de alergias y intolerancias. En las alergias, el sistema inmunitario reacciona de forma hipersensible a determinadas sustancias, como el polen, el pelo de animales, los alimentos o el polvo. La bioresonancia intenta identificar las frecuencias específicas de los allergenes y armoniza los patrones de frecuencia alterados para normalizar la respuesta del sistema inmunológico. Muchos pacientes informan de alivio o incluso de la desaparición completa de sus síntomas alérgicos después del tratamiento de bioresonancia. 2. Dolor crónico y inflamación. Otro campo de aplicación común es el tratamiento del dolor crónico y enfermedades inflamatorias. Los pacientes con dolor de espalda, migrañas, artritis o problemas reumáticos a menudo buscan terapias alternativas cuando los enfoques convencionales no proporcionan alivio suficiente. La bioresonancia tiene como objetivo corregir los desequilibrios energéticos subyacentes que pueden ser responsables del dolor crónico. Al armonizar las vibraciones, se pueden activar los poderes de autocuración del cuerpo, lo que puede conducir al alivio del dolor. 3. Enfermedades de la piel. La terapia de bioresonancia también se utiliza a menudo para problemas de la piel como la neurodermatitis, la psoriasis y el acné. Estas enfermedades de la piel pueden verse agravadas por un sistema inmunológico alterado o por el estrés y factores ambientales. Se dice que la bioresonancia ayuda a liberar los bloqueos energéticos que perjudican la salud de la piel y promueve su regeneración. 4. Problemas digestivos y trastornos metabólicos. Problemas digestivos como el síndrome del intestino irritable, flatulencia, estreñimiento y intolerancias alimentarias también son indicaciones comunes para la terapia de bioresonancia. Mediante el análisis de las frecuencias asociadas a la función digestiva, se pueden identificar y tratar alteraciones energéticas. El objetivo es normalizar la digestión y equilibrar el metabolismo. 5. Estrés y molestias psicosomáticas. La bioresonancia también se utiliza en afecciones psicológicas y psicosomáticas como el estrés, los trastornos del sueño, la ansiedad y el agotamiento. Estas molestias a menudo se consideran el resultado de bloqueos energéticos en el cuerpo. Al restablecer el equilibrio energético, se calma el sistema nervioso y se favorece la estabilidad emocional. 6. Desintoxicación y prevención. Otro campo de aplicación importante es para la desintoxicación y prevenir enfermedades. La bioresonancia tiene como objetivo ayudar a eliminar del cuerpo las toxinas ambientales, metals pesados y otras sustancias nocivas estimulando los procesos naturales de desintoxicación. Muchos terapeutas también utilizan la bioresonancia de forma preventiva para mantener el cuerpo en equilibrio y fortalecer el sistema inmunológico antes de que surjan enfermedades. Límites de la bioresonancia. A pesar de las muchas áreas potenciales de aplicación, la terapia de bioresonancia también tiene claras limitaciones que son reconocidas tanto por los críticos como por los terapeutas. Estas limitaciones se deben a menudo a la falta de reconocimiento científico, a los estudios limitados y al modo de acción específico de la bioresonancia. 1.
Falta de evidencia científica. Una de las mayores críticas a la terapia de bioresonancia es la falta de evidencia científica sólida de su eficacia. Aunque muchos pacientes refieren experiencias positivas, hay pocos estudios clínicos bien diseñados que demuestran la eficacia de la bioresonancia. En la comunidad científica, el método a menudo se considera pseudocientífico porque sus conceptos subjacentes, como las frecuencias de resonancia de los órganos y las células, no están suficientemente respaldadas por estudios. 2. Aplicabilidad limitada en enfermedades graves. La terapia de bioresonancia tiene sus limitations, especialmente en casos de enfermedades graves y agudas como cáncer, ataques cardíacos o infecciones graves. Si bien puede brindar alivio a enfermedades crónicas y trastornos funcionales, no es una terapia sustitutiva para enfermedades potencialmente mortales. En estos casos, la bioresonancia debe considerarse una medida de apoyo que puede utilizarse en combinación con los tratamientos convencionales. 3. Éxito subjetivo y efecto placebo. Muchos de los éxitos que experimentan los pacientes con la bioresonancia también podrían deberse al efecto placebo. Dado que la bioresonancia a menudo se basa en sensaciones subjetivas y patrones de vibración individuales, es difícil medir objetivamente su eficacia real. Los efectos positivos podrían deberse en parte al hecho de que los pacientes creen en la eficacia de la terapia y, por lo tanto, experimentan una mejora en su condición. 4. Trato individualizado y falta de estandarización. La terapia de bioresonancia es altamente individualizada y se adapta a los patrones energéticos específicos de cada paciente. Esto significa que no existen protocolos estandarizados que sean iguales para todos los pacientes. Esto puede generar diferencias en la calidad y los resultados del tratamiento, ya que el éxito de la terapia depende en gran medida de la experiencia y los conocimientos del terapeuta. Conclusión. La terapia de bioresonancia ofrece una amplia gama de aplicaciones, especialmente para afecciones crónicas, alergias, enfermedades de la piel y trastornos psicosomáticos. Puede ser una alternativa o complemento suave y no invasivo a la medicina convencional. Sin embargo, también tiene límites claros, sobre todo en casos de enfermedades graves y en términos de reconocimiento científico. Los pacientes deben ser conscientes de las limitaciones de la bioresonancia y, idealmente, utilizarla como parte de un enfoque de tratamiento holístico que también incluya métodos médicos convencionales. Aplicación de la bioresonancia en la práctica. Preparación y realización de una sesión de bioresonancia. Realizar una sesión de bioresonancia requiere una cuidadosa preparación y planificación tanto por parte del terapeuta como del paciente. Aunque la bioresonancia se considera una terapia suave y no invasiva, es importante que el tratamiento se adapte individualmente a cada paciente. Esta sección describe los pasos que se realizan antes y durante una sesión de bioresonancia. Preparación del paciente. La preparación del paciente a menudo comienza con una consulta inicial detallada. Durante esta conversación, el terapeuta recopila toda la información relevante sobre el historial médico del paciente, sus síntomas actuales, sus hábitos de vida,
Su estres emotional y las posibles influencias ambientales que podrían contribuir a su condición. Esta información es crucial para adaptar individualmente la terapia de bioresonancia y crear un plan de tratamiento personalizado. Antes de la sesión propiamente dicha, a menudo se le pide al paciente que siga algunas pautas generales para maximizar la eficacia de la terapia. Estas incluyen, entre otros, evite las bebidas con cafeína, la nicotina y el alcohol. Estas sustancias pueden afectar las vibraciones naturales del cuerpo y distorsionar los resultados. Hidratación adecuada. El paciente debe beber suficiente agua antes de la sesión para mantener el cuerpo bien hidratado, ya que el líquido mejora la conductividad de las señales electromagnéticas. Estado de relajación. El paciente debe acudir a la sesión lo más relajado posible, ya que el estrés y la tensión pueden influir en las propias vibraciones del cuerpo. Preparación del terapeuta. Antes de la sesión, el terapeuta también debe hacer algunos preparativos. Esto incluye la calibración del dispositivo de bioresonancia para garantizar que pueda realizar mediciones y modulaciones precisas de las vibraciones. El terapeuta también proporcionará los electrodos o sensores que se utilizarán durante la sesión para medir las frecuencias del propio cuerpo. Dependiendo del dispositivo de bioresonancia y del método de aplicación, el terapeuta puede realizar diversos ajustes para adaptar la sesión a las necesidades específicas del paciente. Hay una variedad de programas y patrones de frecuencia que se pueden utilizar para diagnosticar y tratar diferentes afecciones. Desarrollo de la reunión. Una vez que el paciente está preparado y sentado o acostado cómodamente, comienza la sesión de bioresonancia propiamente dicha. El terapeuta coloca electrodos o sensores en partes específicas del cuerpo, generalmente las manos, los pies o la cabeza. Estos electrodos están conectados al dispositivo de bioresonancia y registran las vibraciones electromagnéticas del cuerpo. El primer paso de la sesión suele ser la medición de las propias frecuencias del cuerpo. El dispositivo analiza las vibraciones y busca desviaciones o desequilibrios que pueden indicar problemas de salud. Este análisis a menudo se realiza en tiempo real y el terapeuta puede utilizar los datos recopilados para sacar conclusiones sobre el estado energético del paciente. Según los resultados del análisis, el dispositivo comienza a enviar vibraciones armónicas al cuerpo. Estas vibraciones modificadas tienen como objetivo corregir las frecuencias alteradas y devolver al cuerpo un equilibrio energético saludable. El paciente normalmente no siente ninguna sensación desagradable durante la sesión porque las vibraciones electromagnéticas son no invasivas y suaves. Una sesión típica de bioresonancia dura aproximadamente entre 30 y 60 minutos, dependiendo de la complejidad del estado de salud del paciente y del plan de tratamiento. Durante la sesión, el paciente puede relajarse ya que no se requieren movimientos activos ni intervenciones. Después de la reunión. Después de la sesión, el terapeuta suele dar consejos sobre cómo el paciente puede parar el proceso de curación. Esto puede incluir recomendar el que continúe bebiendo mucha agua para promover la desintoxicación y descanso lo suficiente.
A veces se recomiendan sesiones adicionales para conseguir resultados duraderos, especialmente en casos de molestias crónicas o de larga duración. El terapeuta también puede animar al paciente a llevar un diario de sus síntomas para documentar los cambios y las mejoras. Esto puede ser útil para ajustar el plan de tratamiento. Importancia de la regularidad. En muchos casos, la terapia de bioresonancia requiere múltiples sesiones para lograr mejoras a largo plazo. El terapeuta revisará periódicamente el curso del tratamiento y ajustará las frecuencias o patrones de vibración para responder a los cambios en el estado de salud del paciente. Los pacientes que se someten regularmente a terapia de bioresonancia a menudo informan mejoras graduales pero duraderas en sus síntomas. Conclusión. La preparación y realización de una sesión de bioresonancia son componentes importantes de la terapia, asegurando que el paciente esté en un estado relajado y receptivo. La sesión en sí es suave y no invasiva, y las frecuencias se ajustan individualmente al paciente para restablecer el equilibrio energético y activar los poderes de articulación del cuerpo. La bioresonancia generalmente requiere varias sesiones para lograr resultados duraderos y puede optimizarse mediante una estrecha colaboración entre el paciente y el terapeuta. Options de diagnóstico. La bioresonancia no solo ofrece posibilidades terapéuticas sino que también juega un papel importante en el diagnóstico de trastornos de salud. El diagnóstico por bioresonancia se basa en la medición y el análisis de las vibraciones electromagnéticas del cuerpo, que tienen como objetivo proporcionar información sobre el estado energético de las células y los órganos. Estas técnicas de diagnóstico son particularmente comunes en la naturopatía y la medicina complementaria. A continuación se describen las posibilidades diagnósticas más importantes de la bioresonancia. Medición de las vibraciones propias del cuerpo. El diagnóstico por bioresonancia se centra en la medición de las propias vibraciones del cuerpo. Cada órgano y cada célula del cuerpo humano genera frecuencias electromagnéticas que se interpretan como expresión de su estado de salud. Cuando el cuerpo está sano, las células vibran en un patrón de frecuencia armonioso. Sin embargo, si hay una perturbación en el cuerpo, estas vibraciones pueden desequilibrarse y convertirse en frecuencias desarmónicas. El dispositivo de bioresonancia está diseñado para registrar y analizar estas vibraciones. Las señales electromagnéticas se miden mediante electrodos o sensores adheridos al cuerpo del paciente. El dispositivo compara las frecuencias medidas con los patrones de frecuencias saludables conocidos. Las desviaciones de estos patrones pueden indicar enfermedad o disfunción. Análisis de patrones de frecuencia. El análisis de patrones de frecuencia es un elemento central del diagnóstico por bioresonancia. Al examinar las frecuencias medidas, el terapeuta puede sacar conclusiones sobre el estado de salud del paciente. Por ejemplo, frecuencias alteradas en ciertas zonas del cuerpo pueden indicar problemas como inflamación, alergias o estrés tóxico. El dispositivo de bioresonancia suele mostrar al terapeuta de forma gráfica o numérica que zonas del cuerpo están afectadas por vibraciones discordantes. Esta información se utiliza para identificar específicamente las vibraciones que deben tratarse.
Un terapeuta experimentado también puede utilizar los patrones de frecuencia para determinar si la causa de una enfermedad podría ser una exposición tóxica, un desequilibrio energético o una reacción alérgica. Pruebas de sustancias. Otra opción diagnóstica importante de la bioresonancia es la prueba de sustancias. El dispositivo de bioresonancia se puede utilizar para comprobar cómo reacciona el cuerpo a determinadas sustancias. Esto es especialmente útil para diagnosticar alergias o intolerancias alimentarias. Por ejemplo, el terapeuta coloca muestras de alérgenos potenciales, como polen, alimentos o productos químicos en el dispositivo de bioresonancia y mide cómo reacciona el cuerpo del paciente a las frecuencias de estas sustancias. A través de esta prueba, el terapeuta puede determinar qué sustancias causan una resonancia disarmónica en el cuerpo y pueden desencadenar síntomas. Este método se utiliza a menudo para identificar intolerancias individuales o reacciones alérgicas sin tener que realizar pruebas invasivas. Diagnóstico de estrés y tensión. La bioresonancia también se puede utilizar para diagnosticar estados de estrés y tensión en el cuerpo. El estrés, tanto físico como emocional, puede alterar el equilibrio energético del cuerpo y provocar una variedad de problemas de salud. Mediante la medición de las vibraciones, el terapeuta puede determinar si el cuerpo está bajo estrés y qué zonas están especialmente afectadas. Esta forma de diagnóstico puede ayudar a identificar las causas subyacentes de las molestias relacionadas con el estrés, como trastornos del sueño, agotamiento o ansiedad. Al identificar las alteraciones de frecuencia relacionadas con el estrés, el terapeuta puede tomar medidas terapéuticas específicas para restablecer el equilibrio del cuerpo. Estudios de casos y informes de experiencias. La terapia de bioresonancia ha encontrado numerosos usuarios en las últimas décadas y muchos pacientes refieren experiencias positivas con este método alternativo. Los estudios de casos y los informes proporcionan información sobre la aplicación práctica y los resultados potenciales de la bioresonancia. Aunque el método sigue siendo científicamente controvertido, estos ejemplos de la vida real ilustran cuán diferente funciona la terapia y cómo puede adaptarse a los problemas de salud individuales. Caso práctico 1. Tratamiento de las alergias. Una aplicación común de la terapia de bioresonancia es el tratamiento de las alergias. Un hombre de 35 años sufría una alergia grave al polen desde la infancia, que empeoraba durante los meses de primavera y verano. Los antihistamínicos convencionales solo le proporcionaron un alivio limitado y buscó un tratamiento alternativo. Después de una historia clínica completa, el terapeuta decidió utilizar la bioresonancia para identificar las frecuencias del polen y armonizar las vibraciones. El paciente recibió varias sesiones durante la temporada de alergias. Después de la tercera sesión, el paciente notó una mejoría significativa de sus síntomas. Los estornudos y el lagrimia se redujeron significativamente y necesitó menos medicación que en años anteriores. Después de más tratamientos, el paciente informó que sus síntomas se volvieron significativamente menos intensos en los años siguientes y que se sentía mejor en general. Estudio de caso 2. Dolor crónico.
Una mujer de 50 años sufría de dolor de espalda crónico causado por cambios degenerativos en la columna vertebral. A pesar de la fisioterapia, los analgésicos y las terapias alternativas, tenía que luchar a diario contra un dolor intenso y solo podía realizar su trabajo de forma limitada. Tras un diagnóstico de bioresonancia, el terapeuta identificó varios bloqueos energéticos en la zona de la espalda y el tracto digestivo que podrían estar relacionados con el dolor. Durante un periodo de 2 meses, el paciente recibió sesiones semanales de bioresonancia. Las frecuencias fueron sintonizadas con las zonas de dolor y el sistema digestivo. Después de las primeras sesiones, el paciente sintió un ligero alivio. Con cada sesión subsiguiente, el dolor mejoró y el paciente pudo volver a su trabajo normal después de aproximadamente 6 semanas. El dolor no había desaparecido por completo, pero él reportó una mejora significativa en su calidad de vida y una reducción notable en la medicación para el dolor. Testimonios de pacientes. Muchos pacientes informan efectos positivos similares de la terapia de bioresonancia para diversas molestias. La experiencia de una madre con un niño de 6 años que sufría de infecciones respiratorias recurrentes y reacciones alérgicas describe como la terapia de bioresonancia ayudó a fortalecer el sistema inmunológico de su hijo y a reducir la susceptibilidad a las infecciones. Después de una serie de tratamientos, el niño tuvo menos días de enfermedad y mostró una mejor respuesta a los alérgenos. Otro relato proviene de un hombre de 40 años que sufría de fatiga constante y trastornos del sueño. Después de un diagnóstico exhaustivo de bioresonancia, el terapeuta determinó que el paciente estaba agotado energéticamente, probablemente debido al estrés y la sobrecarga a largo plazo. Después de varias sesiones, el paciente reportó una mejora significativa en la calidad de su sueño y un aumento de energía y vitalidad en la vida cotidiana. Limitations de los estudios de casos y los informes de experiencias. Si bien los estudios de casos y los testimonios brindan información valiosa sobre los posibles éxitos de la terapia de bioresonancia, también son subjetivos y a menudo se basan en experiencias personales. Es importante tener en cuenta que la efectividad de la bioresonancia puede variar individualmente y que no todos los pacientes logran los mismos resultados positivos. Sin embargo, estos informes ilustran la gama de posibles aplicaciones y los beneficios potenciales para los pacientes que buscan tratamientos alternativos. Conclusión. Los estudios de casos y informes muestran que la terapia de bioresonancia puede en muchos casos tener un efecto positivo en diversos problemas de salud. Aunque los resultados varían de persona a persona, muchos pacientes informan alivio de sus síntomas y una mejora en su calidad de vida. Estos ejemplos ilustran la potencial efectividad de la bioresonancia y la convierten en una alternativa o complemento interesante a la medicina convencional, especialmente en enfermedades crónicas y de difícil tratamiento. El proceso terapéutico. El proceso terapéutico de un tratamiento de bioresonancia sigue un proceso claramente estructurado y adaptado a la salud individual del paciente. Desde la consulta inicial pasando por el diagnóstico hasta el tratamiento real,
cada pozo estar cuidadosamente planificado y adaptado a las necesidades específicas del paciente. La siguiente sección describe el proceso de una terapia de bioresonancia típica y explica cómo se lleva a cabo el tratamiento. Consulta inicial y historia clínica. El primer paso en el proceso terapéutico es una historia clínica detallada y una consulta. El terapeuta recopila información sobre el historial médico del paciente, sus quejas actuales, sus hábitos de vida y sus posibles factores de estrés. Esta historia clínica es crucial para obtener una visión general del estado de salud del paciente y adaptar la terapia a cada individuo. Un terapeuta de bioresonancia experimentado también hará preguntas específicas sobre alergias, intolerancias, estrés emocional y contaminación ambiental. La historia clínica serve como base para el diagnóstico posterior y la creación de un plan de tratamiento. Diagnóstico por bioresonancia. Tras la análisis se procede al diagnóstico mediante bioresonancia propiamente dicho. El paciente está conectado a electrodos o sensores que miden las vibraciones electromagnéticas en su cuerpo. El dispositivo de bioresonancia analiza estas vibraciones y identifica desviaciones o desequilibrios que podrían indicar problemas de salud. El diagnóstico suele tardar entre 30 y 60 minutos. Durante este tiempo, el terapeuta recibe información detallada sobre el estado energético del paciente. Esto puede proporcionar pistas sobre la causa de los síntomas y ayudar al terapeuta a ajustar el plan de tratamiento en consecuencia. Creación de un plan de tratamiento. Basándose en los resultados del diagnóstico, el terapeuta crea un plan de tratamiento individual. Este plan tiene en cuenta los desequilibrios energéticos específicos del paciente y determina qué frecuencias deben utilizarse para armonizar el cuerpo. El plan de tratamiento suele incluir varias sesiones, ya que la terapia de bioresonancia suele tener un efecto acumulativo. El terapeuta determinará el número y la frecuencia de las sesiones dependiendo de la gravedad de los síntomas y la respuesta del paciente a la terapia. Realización de sesiones de bioresonancia. La sesión de bioresonancia propiamente dicho es una parte central del proceso terapéutico. El paciente se coloca cómodamente, ya sea sentado o acostado, y los electrodos se colocan en las partes apropiadas del cuerpo. El dispositivo de bioresonancia analiza nuevamente las propias vibraciones del cuerpo y envía frecuencias modificadas al cuerpo para armonizar los desequilibrios energéticos. Una sesión típica dura aproximadamente entre 30 y 60 minutos. Durante este tiempo, el paciente puede relajarse ya que el tratamiento no es invasivo y no requiere ninguna intervención activa. El terapeuta supervisa el proceso y ajusta la configuración del dispositivo si es necesario para lograr resultados óptimos. Seguimiento y sesión informativa. Después de cada sesión, hay una breve sesión informativa en la que el terapeuta revisa el progreso y pregunta al paciente sobre sus sentimientos. Se registran cualquier cambio o mejora en los síntomas para evaluar la eficacia de la terapia. Dependiendo del curso del tratamiento, el terapeuta adaptará el plan de tratamiento. Si es necesario, se pueden recomendar medidas adicionales, como cambios en la dieta,
Estrategias de manejo del estrés o el uso de suplementos nutricionales para apoyar el proceso de curación. Ajuste continuo del plan de terapia. Durante el curso de la terapia de bioresonancia, es importante revisar periódicamente el plan de terapia y ajustarlo si es necesario. El cuerpo puede responder de manera diferente al tratamiento y, por lo tanto, la flexibilidad es crucial para optimizar el proceso de curación. El terapeuta supervisará de cerca el progreso del paciente y ajustará las frecuencias y vibraciones en consecuencia. En caso de enfermedades crónicas o molestias de larga duración, son necesarias cuidados a largo plazo y un seguimiento regular para garantizar el éxito de la terapia. Esto puede significar que el paciente reciba sesiones regulares durante varios meses para restaurar gradualmente el equilibrio del cuerpo. Finalización de la terapia y cuidados de seguimiento. Si el paciente experimenta una mejoría significativa o curación completa de sus síntomas, se puede completar la terapia. El terapeuta realizará un diagnóstico final en la última sesión para garantizar que se ha restablecido el equilibrio energético. En algunos casos se recomienda un seguimiento, en el que el paciente acude con intervalos más prolongados para controlar y prevenir molestias futuras. Integración de la bioresonancia en la vida cotidiana. La terapia de bioresonancia no solo se puede utilizar en tratamientos clínicos, sino que también se puede integrar en la vida cotidiana como parte de un enfoque holístico para promover la salud y el bienestar. Los pacientes que se benefician de la bioresonancia a menudo encuentran formas de incorporar la terapia a sus rutinas diarias para lograr mejoras a largo plazo y mantener el equilibrio energético de su cuerpo. Reuniones periódicas de prevención. Una de las formas de integrar la bioresonancia en la vida cotidiana es utilizar sesiones regulares para prevenir problemas de salud. Muchos terapeutas recomiendan seguir realizando sesiones de bioresonancia a intervalos regulares después de una fase de tratamiento intensivo en el que se hayan aliviado síntomas específicos para mantener el equilibrio energético. Esto podría hacerse una vez al mes o cada pocos meses, dependiendo de la condición individual del paciente y sus objetivos de salud. Estas sesiones preventivas ayudan a identificar y corregir los desequilibrios energéticos de forma temprana, antes de que se conviertan en problemas de salud graves. De esta manera, los pacientes pueden integrar la bioresonancia en su estilo de vida como una especie de chequeo energético, apoyado a través de hábitos de vida saludables. Para maximizar los efectos positivos de la terapia de bioresonancia, es importante combinarla con hábitos de vida saludables. Esto incluye una dieta equilibrada rica en nutrientes, ejercicio suficiente y manejo del estrés. Un estilo de vida saludable ayuda al cuerpo a mantenerse energéticamente equilibrado y a utilizar los poderes de autocuración estimulados por la bioresonancia. Muchos terapeutas dan consejos a sus pacientes después del tratamiento sobre cómo ajustar su estilo de vida para optimizar los resultados. Esto incluye nutrición, comer alimentos frescos, sin procesar y evitar el azúcar. Los conservantes y las grasas no saludables pueden ayudar a mantener el cuerpo energéticamente equilibrado. Hidratación. La ingesta adecuada de líquidos es crucial para favorecer el flujo de energía en el cuerpo.
El agua es un excelente conductor de vibraciones bioenergéticas. Ejercicio. La actividad física regular favorece la circulación sanguínea y la circulación de energía en el cuerpo, lo que puede mejorar los efectos de la bioresonancia. Manejo del estrés y atención plena. Otro factor importante para integrar la bioresonancia en la vida cotidiana es la gestión del estrés. El estrés es uno de los mayores factores que pueden alterar el equilibrio energético del cuerpo. Técnicas como la meditación, ejercicios de respiración, yoga o la práctica de mindfulness pueden ayudar a reducir los niveles de estrés y calmar el cuerpo de forma natural. Al integrar técnicas de manejo del estrés en su vida diaria, los pacientes pueden apagar los efectos de la terapia de bioresonancia y lograr mejoras duraderas en su bienestar general. La combinación de bioresonancia y estrategias de manejo del estrés promueve la regeneración y el equilibrio energético. Uso de dispositivos domésticos. Algunos pacientes optan por invertir en dispositivos de bioresonancia domésticos para poder continuar la terapia de forma independiente en su vida diaria. Estos dispositivos están especialmente diseñados para ser utilizados fuera de la consulta y pueden emplearse para el tratamiento regular de dolencias menores o para prevención. Sin embargo, antes de que un paciente utilice un dispositivo doméstico, es aconsejable que reciba una formación completa por parte de un terapeuta experimentado. El terapeuta puede ayudar a seleccionar las frecuencias y los programas adecuados y garantizar que el dispositivo se utilice de forma eficaz y segura. A través de comunicación regular con el terapeuta. La comunicación continua con el terapeuta de bioresonancia es otro aspecto importante de la integración en la vida cotidiana. Los registros y reuniones regulares permiten al terapeuta supervisar el progreso del paciente y ajustar el plan de terapia según si necesario. Esta colaboración promueve la mejora continua y ayuda a los pacientes a alcanzar sus objetivos de salud a largo plazo. Conclusión. La integración de la bioresonancia en la vida cotidiana puede contribuir de forma sostenible al éxito de la terapia y aumentar el bienestar general. Las sesiones regulares, combinadas con hábitos de vida saludables, gestión del estrés y, si es necesario, el uso de dispositivos domésticos, ayudan a mantener el equilibrio energético del cuerpo. A través de una estrecha colaboración con un terapeuta experimentado, el paciente puede integrar de forma óptima la bioresonancia en su vida diaria y beneficiarse de los efectos positivos. Úselo para diversas molestias. Por ejemplo, alergias, dolor, etc. La terapia de bioresonancia se ha establecido como un método versátil en la medicina alternativa y se utiliza para tratar una amplia gama de dolencias, debido a que apunta al equilibrio energético del cuerpo. Se utiliza para una variedad de problemas de salud crónicos y agudos. A continuación se describen en detalle las áreas de aplicación más comunes de la bioresonancia. Alergias y intolerancias. Una de las molestias más conocidas y frecuentemente tratadas con bioresonancia son las alergias y intolerancias. Las alergias se producen cuando el sistema inmunitario reacciona de forma hipersensible a sustancias normalmente inofensivas, como el polen, el pelo de animales,
El polvo o determinados alimentos. La terapia de bioresonancia tiene como objetivo corregir el desequilibrio energético del organismo causado por la reacción a estos alérgenos. En la práctica, la terapia de bioresonancia se utiliza a menudo para detectar y amenazar las vibraciones de las sustancias que provocan alergias. Esto puede hacer que el cuerpo reaccione menos violentamente a los alérgenos y aliviar los síntomas alérgicos. Muchos pacientes informan que experimentarán una mejora significativa en sus síntomas después de algunas sesiones de bioresonancia. Dolor crónico. El dolor crónico es otro ámbito de aplicación común de la bioresonancia. Los pacientes con afecciones como artritis, fibromialgia, dolor de espalda o migrañas a menudo buscan terapias alternativas cuando los tratamientos convencionales no proporcionan alivio suficiente. La terapia de bioresonancia intenta corregir las alteraciones energéticas subyacentes que pueden ser responsables del dolor. Al aplicar frecuencias específicas a las áreas afectadas del cuerpo, la bioresonancia puede ayudar a reducir la percepción del dolor y apoyar el proceso de curación. Algunos pacientes informan una reducción significativa del dolor y una mejor calidad de vida después de varias sesiones. Problemas de la piel. La bioresonancia también se utiliza con éxito para tratar problemas de la piel como el eczema, la psoriasis, el acné y la neurodermatitis. Los problemas de la piel pueden ser causados por una variedad de factores, incluido el estrés, las alergias o los trastornos metabólicos. La terapia de bioresonancia tiene como objetivo corregir estos desequilibrios energéticos subyacentes y ayudar al cuerpo a regenerar la piel desde dentro, especialmente en casos de enfermedades crónicas de la piel. Los pacientes refieren una mejora gradual del estado de su piel después de varias sesiones. El tratamiento puede reducir la inflamación y promover el bienestar general de la piel. Problemas digestivos. Problemas digestivos como el síndrome del intestino irritable, flatulencia, estreñimiento y intolerancias alimentarias también se encuentran entre las afecciones para las que se utiliza a menudo la terapia de bioresonancia. Estas molestias pueden estar causadas por un desequilibrio en el sistema digestivo, que la bioresonancia pretende equilibrar. Al amenazar las frecuencias asociadas con la función digestiva, la bioresonancia puede ayudar a regular el proceso digestivo y aliviar los síntomas. Los pacientes informan una mejor digestión, menos molestias y una salud intestinal general mejorada después del tratamiento. Quejas relacionadas con el estrés y trastornos psicosomáticos. La bioresonancia también se utiliza a menudo en casos de molestias relacionadas con el estrés y trastornos psicosomáticos. El estrés y la tensión emocional pueden alterar el equilibrio energético del cuerpo y provocar síntomas físicos como insomnio, dolores de cabeza, agotamiento o ansiedad. La terapia de bioresonancia puede ayudar a resolver estos trastornos energéticos y devolver al cuerpo un equilibrio saludable. Muchos pacientes reportan una mejora notable en su condición emocional y física, mejor calidad del sueño y una reducción de los síntomas de estrés. Contaminación por metales pesados y desintoxicación.
Otra aplicación de la bioresonancia es para la desintoxicación del cuerpo de metales pesados y otras sustancias tóxicas. La exposición a toxinas ambientales puede alterar significativamente el sistema energético del cuerpo y provocar una variedad de problemas de salud. La terapia de bioresonancia intenta neutralizar las vibraciones tóxicas y ayudar al cuerpo en la desintoxicación. La aplicación de frecuencias específicas tiene como objetivo estimular los procesos naturales de eliminación del cuerpo para que los metales pesados y otras sustancias nocivas puedan descomponerse y excretarse de manera más eficiente. Esta forma de desintoxicación puede ser particularmente útil para personas que sufren síndromes de fatiga crónica, infecciones recurrentes o agotamiento general causado por exposición tóxica. Muchos pacientes informan un aumento de sus niveles de energía y un mejor bienestar después de la terapia de bioresonancia, ya que el cuerpo puede nuevamente desintoxicarse y regenerarse de manera efectiva, especialmente después de un tratamiento intensivo. A menudo se recomienda seguir manteniendo un estilo de vida saludable para apoyar la desintoxicación a largo plazo. Apoyo al sistema inmunológico. Un sistema inmunológico fortalecido es crucial para combatir enfermedades y mantener la salud. La bioresonancia puede ayudar a regular el sistema inmunológico corrigiendo desequilibrios energéticos que podrían debilitarlo. Esta terapia se puede utilizar especialmente en pacientes con infecciones crónicas o con susceptibilidad a resfriados y gripes. En la práctica, la bioresonancia se utiliza a menudo para fortalecer el sistema inmunológico en personas que se recuperan de enfermedades graves o cuyo sistema inmunológico está debilitado por el estrés y las influencias ambientales. Después del tratamiento, muchos pacientes refieren una mejor resistencia a las infecciones y una vitalidad generalmente mejorada. Límites de la bioresonancia en enfermedades graves. Aunque la bioresonancia puede ser efectiva para muchas dolencias, también tiene claras limitaciones, especialmente en enfermedades graves y agudas como el cáncer, los infartos o las infecciones graves. En estos casos, la terapia de bioresonancia se puede utilizar como medida de apoyo, pero no debe considerarse como método de tratamiento primario. En estas situaciones, el tratamiento médico convencional es esencial. Y la bioresonancia puede complementarlo fortaleciendo el sistema inmunológico y apoyando el proceso de curación. Combinación con otras formas de terapia. La terapia de bioresonancia se puede combinar fácilmente con otras formas de terapia alternativas y convencionales. Muchos terapeutas los integran en un concepto de tratamiento holístico que también incluye, por ejemplo, la acupuntura, la homeopatía, la fitoterapia o la fisioterapia. Este enfoque multidisciplinario puede mejorar los efectos de la bioresonancia y conducir a mejores resultados generales, especialmente en el caso de enfermedades crónicas, que a menudo deben tratarse en varios niveles. La bioresonancia puede utilizarse como una de las muchas medidas de apoyo. Los pacientes a menudo informan que la combinación de diferentes enfoques terapéuticos les ha proporcionado un alivio más integral y una mejor salud general. Dispositivos de bioresonancia y su manejo. Introducción a los tipos de dispositivos de bioresonancia.
La terapia de bioresonancia se basa en la medición y modulación de las vibraciones electromagnéticas del cuerpo, y los dispositivos utilizados para este fin se han desarrollado continuamente durante las últimas décadas. Hoy en día existen diferentes tipos de dispositivos de bioresonancia que se utilizan en la práctica dependiendo de su aplicación y funcionalidad. La elección del dispositivo adecuado depende de las necesidades del paciente, la naturaleza de las molestias y las preferencias específicas del terapeuta. A continuación se presentan los tipos más comunes de dispositivos de bioresonancia y sus principales características. 1. Dispositivos Mora. Los dispositivos Mora son los dispositivos de bioresonancia originales y se remontan a sus inventores, el Dr. Franz Morel y Erich Rasch. El nombre Mora está compuesto por las primeras letras de sus apellidos. Estos dispositivos se consideran la base de la tecnología moderna de bioresonancia y funcionan con las propias vibraciones del cuerpo, que se miden, se invitan y luego se devuelven al cuerpo. Los dispositivos Mora se utilizan ampliamente tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de diversas afecciones de salud. Los dispositivos Mora son capaces de medir diferentes espectros de frecuencia, desde frecuencias bajas a medias y altas. Permiten un análisis detallado de las propias vibraciones del cuerpo y un ajuste preciso de las frecuencias devueltas para favorecer el proceso de curación. 2. Dispositivos BICM. Los dispositivos BICM son uno de los dispositivos de bioresonancia más conocidos y utilizados a nivel mundial. A menudo se utilizan para tratar alergias, dolores crónicos y molestias psicosomáticas. Los dispositivos BICM también funcionan con las vibraciones del propio cuerpo del paciente, pero también pueden registrar y modificar patrones de frecuencia externos. Esto permite una gama más amplia de aplicaciones, incluido el tratamiento de cargas tóxicas y perturbaciones energéticas causadas por influencias ambientales. Una de las principales ventajas de los dispositivos BICM es su capacidad de adaptar el tratamiento a cada paciente. Ofrecen una variedad de programas dirigidos a diferentes problemas de salud y son adecuados tanto para condiciones agudas como crónicas. 3. Dispositivos VG-test. Los aparatos VG-test se basan en el concepto de electroacupunctura según el Dr. Reinhold Voll, ev. Estos dispositivos miden la resistencia eléctrica de la piel en puntos de acupuntura específicos y la comparan con los valores estándar. Esto nos permite detectar alteraciones energéticas en el cuerpo que podrían indicar problemas de salud. Los dispositivos VG-test se utilizan a menudo para diagnosticar y tratar alergias, intolerancias y enfermedades crónicas. Estos dispositivos se centran más en el diagnóstico que en la terapia, aunque algunos dispositivos VG-test también ofrecen funciones terapéuticas. Son especialmente populares en la naturopatía y la medicina complementaria y a menudo se utilizan en combinación con otros métodos como la homeopatía y la acupuntura. 4. Dispositivos multiresonancia. Los dispositivos multiresonancia son un desarrollo posterior de la tecnología de bioresonancia clásica y ofrecen una combinación de diferentes rangos de frecuencia y sistemas de terapia.
Permiten utiliza varias frecuencias simultaneamente influir en diferentes niveles del cuerpo. Estos dispositivos son especialmente populares entre los terapeutas que prefieren un enfoque holístico y desean combinar diferentes métodos de tratamiento. Los dispositivos multiresonancia son capaces de influir en los niveles físicos, emocionales y energéticos del paciente. Ofrecen una amplia gama de aplicaciones y a menudo se utilizan para condiciones de salud complejas en las que intervienen múltiples factores. 5. Dispositivos domésticos para bioresonancia. En los últimos años, los dispositivos domésticos para la terapia de bioresonancia también han ganado cada vez más popularidad. Estos dispositivos están especialmente diseñados para permitir que los pacientes continúen la terapia de forma independiente en casa. Generalmente son más fáciles de usar y ofrecen patrones de frecuencia preprogramados para molestias comunes como alergias, dolor y estrés. Los dispositivos domésticos no son tan potentes como los dispositivos profesionales de una consulta, pero aún así ofrecen un apoyo eficaz en la atención sanitaria diaria. Los dispositivos domésticos son especialmente adecuados para pacientes que necesitan tratamientos regulares de bioresonancia pero no siempre tienen la oportunidad de visitar una consulta. Permiten una terapia continua y pueden ayudar a apoyar el proceso de curación entre sesiones. ¿Cómo funcionan los dispositivos modernos de bioresonancia? Los dispositivos modernos de bioresonancia se basan en la idea de que el cuerpo humano emite vibraciones electromagnéticas que proporcionan información sobre el estado de salud del cuerpo. Estos dispositivos están diseñados para medir, analizar y luego modificar estas vibraciones para devolver al cuerpo el equilibrio energético. La funcionalidad de los dispositivos de bioresonancia modernos es tecnológicamente avanzada y ofrece un control preciso de las frecuencias que afectan al cuerpo. A continuación se explica en detalle la funcionalidad de estos dispositivos, registrando las propias vibraciones del cuerpo. El primer paso en el funcionamiento de un moderno dispositivo de bioresonancia es el registro de las vibraciones electromagnéticas del propio cuerpo. Esto se realiza mediante electrodos o sensores que se colocan en las manos, los pies u otras partes del cuerpo del paciente. Estos electrodos detectan las vibraciones emitidas por las células, órganos y tejidos del cuerpo. Cada órgano y cada célula tiene una frecuencia específica que es armoniosa cuando está sana. Sin embargo, los procesos patológicos o los desequilibrios energéticos pueden dar lugar a frecuencias discordantes, que el dispositivo mide. Las vibraciones medidas se transmiten al dispositivo de bioresonancia, que analiza los datos y los compara con una base de datos de patrones de frecuencia saludables. Las desviaciones de estos patrones indican alteraciones energéticas en el cuerpo que pueden tratarse. Análisis de patrones de frecuencia. Una vez registradas las vibraciones, el dispositivo analiza los patrones de frecuencia del cuerpo. Los modernos dispositivos de bioresonancia pueden procesar estos datos en tiempo real y proporcionar al terapeuta una visión detallada de los estados energéticos del paciente. El análisis muestra que zonas del cuerpo están afectadas por vibraciones discordantes y que frecuencias específicas se pueden utilizar para la armonización.
Este análisis es un pozo importante en el diagnóstico de problemas de salud porque indica desequilibrios energéticos que pueden ser la causa de los síntomas. Basados en los datos analizados, el terapeuta puede crear un plan de tratamiento individual adaptado a las necesidades específicas del paciente. Modulación y retroalimentación de las vibraciones armonizadas. Después del análisis comienza la terapia propiamente dicha. Los dispositivos de bioresonancia modernos pueden modular las vibraciones discordantes medidas invirtiéndolas o amplificándolas. Estas vibraciones modificadas se devuelven luego al cuerpo del paciente para armonizar las perturbaciones energéticas. El objetivo es restaurar el patrón de vibración natural del cuerpo y estimular el proceso de curación. El dispositivo modula las vibraciones basadas en los patrones de frecuencia medidas previamente. Las vibraciones armonizadas enviadas tienen como objetivo disolver o neutralizar las frecuencias perturbadas en el cuerpo y restablecer así el equilibrio energético. Este proceso puede repetirse a lo largo de varias sesiones para lograr una mejora duradera en la salud. Multiresonancia y diversidad de frecuencia. Una característica especial de los modernos dispositivos de bioresonancia es su capacidad de trabajar con múltiples frecuencias simultáneamente. Estos dispositivos multiresonancia son especialmente eficaces porque cubren diferentes bandas de frecuencia y, por lo tanto, pueden actuar en diferentes niveles del cuerpo simultáneamente. Estos dispositivos pueden trabajar a nivel físico, emocional y energético, lo que los hace particularmente versátiles. La variedad de frecuencias que pueden generar los modernos dispositivos de bioresonancia permite a los terapeutas adaptar el tratamiento con mucha precisión al paciente. Se pueden utilizar diferentes frecuencias para diferentes dolencias. Las frecuencias bajas, por ejemplo, pueden ayudar a calmar y relajar. Operación y mantenimiento de los dispositivos. El funcionamiento y el cuidado adecuados de los dispositivos de bioresonancia son cruciales para la eficacia y la longevidad de esta tecnología. Los dispositivos están diseñados con precisión para medir y modificar las vibraciones electromagnéticas. Por lo tanto, es importante que los terapeutas y los usuarios comprendan los principios básicos de funcionamiento y los pozos de mantenimiento necesarios para lograr los mejores resultados posibles y prolongar la vida útil de los dispositivos. Operación de los dispositivos. El uso de un dispositivo de bioresonancia comienza con una preparación adecuada. Antes de iniciar una sesión, el terapeuta debe asegurarse de que el dispositivo esté correctamente calibrado y que todas las conexiones se hayan realizado correctamente. Los electrodos o sensores deben estar limpios y en buen estado para garantizar una medición precisa de las vibraciones. Estos son los pozos básicos para utilizarlo. 1. Encendido y calibración. El dispositivo debe encenderse y calibrarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Algunos dispositivos realizan una prueba automática cuando se inician para garantizar que funcionan correctamente. 2. Aplicación de los electrodos. El paciente se coloca cómodamente y se aplican los electrodos o sensores en las ubicaciones previstas, como las manos, los pies o la cabeza. La ubicación depende del tipo de tratamiento y de las zonas corporales a analizar. 3.
Realización de la medición. El dispositivo registra las propias vibraciones del cuerpo y muestra los valores medidos al terapeuta. Se identifican las desviaciones de los patrones de frecuencia normales y se utilizan para análisis posteriores. 4. Realiza los ajustes de la terapia. Con base en el análisis, el terapeuta selecciona los patrones de frecuencia o programas adecuados que se utilizarán para armonizar las vibraciones perturbadas. Los dispositivos modernos a menudo tienen una variedad de configuraciones preprogramadas que pueden adaptarse a las necesidades del paciente. 5. Modulación de frecuencia. El dispositivo modula las vibraciones medidas y envía las frecuencias armonizadas al cuerpo del paciente para restablecer el equilibrio energético. 6. Seguimiento y ajuste. Durante la sesión, el terapeuta supervisa las respuestas del paciente y puede ajustar la configuración si es necesario para optimizar el tratamiento. Cuidado de los dispositivos. El mantenimiento de un dispositivo de bioresonancia es esencial para garantizar su correcto funcionamiento y mediciones precisas. Estos son los pasos más importantes para el cuidado. 1. Limpieza. Después de cada sesión, los electrodos y sensores deben limpiarse a fondo para eliminar cualquier impureza o residuo. La limpieza debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante utilizando desinfectantes adecuados para evitar daños. 2. Calibración y mantenimiento. Los dispositivos de bioresonancia deben calibrarse periódicamente para garantizar que funcionan con precisión. Algunos dispositivos requieren mantenimiento profesional por parte del fabricante o técnicas autorizadas para garantizar la precisión de las mediciones. 3. Comprobación de cables y conexiones. Todos los cables y conexiones deben comprobarse periódicamente para detectar desgaste o daños. Los cables defectuosos pueden afectar la calidad de las mediciones y deben reemplazar si es necesario. 4. Actualizaciones de software. Los dispositivos de bioresonancia modernos a menudo tienen software que se puede actualizar. Es importante realizar actualizaciones periódicas para garantizar que el dispositivo esté equipado con las últimas tecnologías y funciones. 5. Almacenamiento. El dispositivo debe almacenarse en un lugar limpio y seco para evitar daños causados por la humedad o el polvo. Las temperaturas extremas o la luz solar directa pueden afectar los componentes electrónicos. Precauciones de seguridad. Al utilizar dispositivos de bioresonancia, siempre se deben observar las pautas de seguridad del fabricante. Es importante que el terapeuta informe a los pacientes sobre la naturaleza no invasiva de la terapia. Pero también presta atención a posibles intolerancias o sensibilidades. Algunos pacientes pueden ser sensibles a los campos electromagnéticos, por lo que es importante monitorear sus reacciones durante la terapia. Seleccionar el dispositivo adecuado para diferentes aplicaciones. La elección del dispositivo de bioresonancia adecuado es un factor crucial para el éxito de la terapia, ya que cada dispositivo ofrece diferentes funciones y posibilidades de aplicación. Dependiendo de las necesidades del paciente y los objetivos del tratamiento, puede ser útil elegir tipos específicos de dispositivos que se adapten mejor a determinadas condiciones.
En esta sección se explican las consideraciones y criterios más importantes a la hora de seleccionar el dispositivo de bioresonancia adecuado para diferentes aplicaciones. Consideración de la naturaleza de las huellas. Uno de los factores más importantes a la hora de elegir un dispositivo de bioresonancia es el tipo de patología a tratar. Diferentes dispositivos ofrecen diferentes programas de frecuencia y herramientas de diagnóstico optimizadas para enfermedades o problemas de salud específicos. Alergias y intolerancias. Dispositivos como el BICAM son especialmente adecuados para el tratamiento de alergias. Ofrecen programas especializados para analizar y armonizar las reacciones alérgicas y pueden utilizar frecuencias específicas para regular el sistema inmunológico y aliviar los síntomas alérgicos. Dolor crónico y inflamación. Para los pacientes que sufren dolor crónico o enfermedades inflamatorias, los dispositivos de multiresonancia pueden ser una buena opción. Estos dispositivos ofrecen una amplia gama de frecuencias que actúan en diferentes niveles del cuerpo, promoviendo el alivio del dolor y reduciendo la inflamación. Problemas de la piel y trastornos metabólicos. Para problemas de la piel como neurodermatitis o psoriasis y trastornos metabólicos. Un dispositivo con una función de análisis y modulación integral como el sistema MORA puede ser beneficioso. Estos dispositivos permiten un diagnóstico detallado y un tratamiento específico de las alteraciones energéticas que afectan al estado de la piel. Alcance y flexibilidad. Otro aspecto importante a la hora de elegir el dispositivo de bioresonancia adecuado es la gama de aplicaciones y la flexibilidad del dispositivo. Algunos dispositivos están especializados para huellas específicas, mientras que otros pueden cubrir una amplia gama de aplicaciones. Dispositivos especializados. Si el terapeuta se especializa en determinadas afecciones, como alergias o dolor crónico, puede ser útil elegir un dispositivo que haya sido diseñado específicamente para estas aplicaciones. Estos dispositivos suelen ofrecer programas más específicos y una mayor eficacia en sus respectivas áreas. Dispositivos versátiles. Para los terapeutas que tratan una amplia gama de condiciones. Los dispositivos multiresonancia o dispositivos como el BICAM son una buena opción porque ofrecen mayor flexibilidad y tienen diferentes programas para tratar diferentes problemas de salud. Usabilidad y formación. La facilidad de uso de un dispositivo de bioresonancia también es un factor importante en la selección. Algunos dispositivos requieren una capacitación extensa para utilizar plenamente sus funciones, mientras que otros son más fáciles de usar y operar, especialmente para los terapeutas que son nuevos en la terapia de bioresonancia o que desean ofrecer el dispositivo a los pacientes para uso doméstico. Es crucial que el dispositivo sea fácil de entender y fácil de usar. Muchos fabricantes ofrecen capacitación y certificaciones para garantizar que los terapeutas pueden utilizar todo el potencial del dispositivo. Es aconsejable informar sobre la disponibilidad de formación antes de adquirir un dispositivo. Presupuesto y costos. Los dispositivos de bioresonancia varían mucho en precio, dependiendo de su rango de funciones, la marca y las tecnologías ofrecidas. Por lo tanto, se debe considerar el costo del dispositivo,
especialmente para las prácticas que recién comienzan con la terapia de bioresonancia. Un modelo básico puede ser suficiente si el enfoque se centra en aplicaciones simples, como tratamientos para alergias. Sin embargo, si desea tratar una variedad más amplia de afecciones, podría valer la pena invertir en un dispositivo más avanzado que ofrezca más funciones. Conclusión. La elección del dispositivo de bioresonancia adecuado depende de varios factores, incluido el tipo de afección a tratar, el área de aplicación, la facilidad de uso y el precio justo disponible. Los terapeutas deben considerar cuidadosamente que dispositivo se adapta mejor a sus necesidades y a las de sus pacientes. La selección correcta del dispositivo es crucial para lograr los mejores resultados posibles en la terapia de bioresonancia. Consejos para optimizar los resultados. La terapia de bioresonancia puede ser muy efectiva si se realiza y se aplica correctamente. Para lograr los mejores resultados posibles, existen varios enfoques que los terapeutas y los pacientes pueden utilizar para maximizar la efectividad de las sesiones. En esta sección se presentan algunos consejos importantes para optimizar la terapia de bioresonancia. 1. Adaptación individual de la terapia. Una de las mayores fortalezas de la bioresonancia es su flexibilidad. Para lograr los mejores resultados, la terapia debe adaptarse individualmente al paciente y sus quejas específicas. Esto requiere un análisis cuidadoso de los desequilibrios energéticos y el ajuste de las frecuencias y programas utilizados durante la sesión. Realizar una historia clínica detallada. Una historia clínica detallada es clave para comprender las causas subyacentes de los síntomas. El terapeuta debe tomarse el tiempo para reunir toda la información relevante antes de comenzar la terapia. Ajuste regular del plan de tratamiento. Dado que el cuerpo reacciona a la modulación de las vibraciones durante la terapia de bioresonancia. El plan de tratamiento debe revisarse y ajustarse periódicamente. El terapeuta puede ajustar las frecuencias y programas dependiendo del progreso del paciente. 2. Combinación con otras formas de terapia. La combinación de la bioresonancia con otros métodos de tratamiento alternativos y convencionales puede mejorar significativamente los resultados. La bioresonancia funciona mejor cuando es parte de un enfoque holístico que involucra todo el cuerpo y la mente. Ajustes dietéticos. Una dieta saludable puede paliar los efectos de la terapia de bioresonancia al proporcionar al cuerpo los nutrientes necesarios para la articulación y el equilibrio energético. El asesoramiento nutricional puede ayudar a reducir los alimentos inflamatorios y promover la salud general. Manejo del estrés. Dado que el estrés es uno de los mayores factores que causan desequilibrios energéticos, la integración de técnicas de manejo del estrés como el yoga, la meditación o los ejercicios de respiración puede mejorar la eficacia de la terapia de bioresonancia. Complementación con homeopatía o acupuntura. Otras terapias complementarias como la homeopatía o la acupuntura pueden trabajar de forma sinérgica con la bioresonancia. Estos métodos apoyan el equilibrio energético del cuerpo y pueden mejorar los resultados. 3. Regularidad de las reuniones.
Si bien una sola sesión de bioresonancia puede brindar alivio de los síntomas, los mejores resultados a menudo se logran mediante sesiones regulares. El cuerpo puede necesitar varias sesiones para liberar completamente los bloqueos energéticos y restablecer el equilibrio. Mantener los ciclos de terapia. Los terapeutas deben trabajar con sus pacientes para determinar con qué frecuencia deben realizarse las sesiones para lograr los mejores resultados. En el caso de enfermedades crónicas, puede ser necesario un ciclo de terapia regular durante varias semanas o meses. Seguimiento a largo plazo. Incluso después de conseguir los resultados deseados, es aconsejable realizar sesiones de refuerzo ocasionales para controlar y mantener el estado de salud. 4. Hidratación antes y después de las sesiones. La hidratación juega un papel importante en la terapia de bioresonancia porque el agua es un excelente conductor de vibraciones electromagnéticas. Los pacientes deben asegurarse de beber suficientes líquidos antes y después de las sesiones para favorecer los efectos de la terapia. Antes de la sesión. Los pacientes deben beber abundante agua antes de la sesión para asegurar que las vibraciones pueden transmitirse bien a través del cuerpo. Después de la sesión. Después del tratamiento. Es importante seguir bebiendo abundante agua para ayudar al cuerpo a desintoxicarse y promover los procesos de curación estimulados por la bioresonancia. 5. Observación y documentación de los cambios. Para evaluar la eficacia de la terapia de bioresonancia, es útil observar y documentar las reacciones del cuerpo al tratamiento. Los pacientes deben registrar sus síntomas, cambios y progreso después de cada sesión para darle al terapeuta una base para ajustar la terapia. Mantenga un diario de síntomas. Un diario de síntomas puede ayudar a registrar los cambios a lo largo del tiempo. Los pacientes deben anotar cómo se sienten antes y después de las sesiones. Si sus síntomas mejoran y que cambios notan en su vida diaria. Discusiones regulares con el terapeuta. Esta información se puede evaluar durante las discusiones de seguimiento con el terapeuta para refinar aún más la terapia y garantizar que esté logrando el efecto deseado. 6. Actitud positiva y apertura hacia la terapia. El efecto placebo está bien documentado en medicina y también puede desempeñar un papel en la terapia de bioresonancia. Una actitud positiva hacia la terapia puede apoyar la curación fortaleciendo la confianza del paciente en el proceso y activando los poderes de autocuración del cuerpo. Confía en el proceso de curación. Los pacientes que creen en el éxito de la terapia de bioresonancia y están abiertos a la idea de que el cuerpo puede ser influenciado por métodos energéticos a menudo informan mejores resultados. Comunicación abierta con el terapeuta. La comunicación honesta y abierta entre el paciente y el terapeuta es crucial. Los pacientes deben comunicar claramente sus expectativas, preocupaciones y experiencias para que el terapeuta pueda adaptar la terapia de forma óptima. Bioresonancia y medicina convencional. Integración de la bioresonancia en los tratamientos médicos convencionales. La terapia de bioresonancia es una forma de medicina complementaria que tiene como objetivo complementar los tratamientos médicos convencionales existentes y promover el bienestar de los pacientes de manera holística.
La integración de la bioresonancia en la atención médica convencional puede ser especialmente beneficiosa en casos de enfermedades crónicas, alergias y molestias psicosomáticas. El objetivo no es sustituir la medicina convencional, sino crear una sinergia entre ambos enfoques para mejorar los resultados del tratamiento y ofrecer una atención más integral a los pacientes. Uso complementario en enfermedades crónicas. Un área importante en la que la integración de la bioresonancia en el tratamiento médico convencional puede ser útil es el tratamiento de enfermedades crónicas. Los enfoques médicos convencionales a menudo se centran en el tratamiento de los síntomas y el uso de medicamentos, mientras que la bioresonancia puede abordar los desequilibrios energéticos del cuerpo que pueden haber contribuido al desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, los pacientes que sufren de dolor crónico, problemas digestivos o enfermedades de la piel pueden beneficiarse de una combinación de medicina convencional y enfoques bioenergéticos, mientras que la medicina convencional trata la inflamación y los síntomas directamente. La bioresonancia podría ayudar a restablecer el equilibrio energético que se ha visto alterado por el estrés persistente, las toxinas ambientales o la tensión emocional. Apoyo en la regeneración y rehabilitación. Otro ámbito en el que la bioresonancia puede integrarse bien es en el apoyo a la regeneración y rehabilitación después de enfermedades graves o intervenciones quirúrgicas. Los pacientes que se recuperan de una cirugía, infecciones o crisis de salud graves a menudo pueden beneficiarse de métodos terapéuticos adicionales que fortalecen los poderes de autocuración del cuerpo y promueven la regeneración. La bioresonancia puede desempeñar un papel de apoyo en este caso, apoyando energéticamente el proceso de curación y llevando al cuerpo a un estado que complementa el tratamiento médico convencional. Al mejorar la comunicación celular y fortalecer el sistema inmunológico, la bioresonancia puede acelerar el proceso de recuperación y ayudar a prevenir complicaciones. Uso en medicina preventiva. La medicina preventiva tiene como objetivo prevenir las enfermedades antes de que aparezcan y la terapia de bioresonancia también ofrece posibilidades interesantes en este sentido. Mediante sesiones regulares de bioresonancia se pueden detectar y tratar tempranamente los desequilibrios energéticos, antes de que se manifiesten en forma de síntomas físicos. Los exámenes médicos convencionales, como análisis de sangre y procedimientos de imagen, pueden complementarse con bioresonancia para capturar la imagen energética general del paciente y tomar medidas preventivas. Enfoques terapéuticos combinados. Muchos médicos y terapeutas que trabajan en medicina complementaria integran la bioresonancia como parte de un plan de terapia multimodal. Este puede ser el caso, por ejemplo, en el tratamiento de las alergias, donde la medicina convencional prescribe medicamentos como los antihistamínicos, mientras que la bioresonancia se utiliza para amenizar las reacciones energéticas a los alérgenos. La bioresonancia también puede desempeñar un papel complementario en el tratamiento de trastornos psicosomáticos como la ansiedad o el insomnio, al abordar bloqueos energéticos en el cuerpo causados por el estrés o la tensión emocional. En combinación con enfoques médicos convencionales como la psicoterapia o la medicación, se puede lograr un tratamiento holístico,
Desafíos de la integración. A pesar de los beneficios potenciales, también existen desafíos en la integración de la bioresonancia en los tratamientos médicos convencionales. Uno de los principales problemas es la falta de aceptación científica y la base de evidencia insuficiente para la bioresonancia. Muchos médicos convencionales se muestran escépticos respecto de este método y consideran que no tiene suficiente base científica. Esto puede generar reticencia a la cooperación entre los médicos convencionales y los terapeutas que utilizan bioresonancia. Otro factor es la cuestión de la facturación y el reembolso. En muchos países, la terapia de bioresonancia no está cubierta por el seguro médico legal, lo que puede representar una carga financiera para los pacientes. Esto puede limitar la voluntad de buscar enfoques terapéuticos complementarios, aunque estos podrían ofrecer beneficios cuando se combinan con la medicina convencional. Oportunidades y desafíos de la terapia complementaria. La combinación de la medicina convencional y enfoques terapéuticos complementarios como la terapia de bioresonancia ofrece muchas oportunidades, pero también algunos desafíos. A medida que más y más pacientes buscan enfoques de tratamiento holísticos que abordan tanto los aspectos físicos como los energéticos, la integración de dichos métodos debe realizarse con cuidado para garantizar tanto la eficacia como la seguridad. Oportunidades de la terapia complementaria. La terapia complementaria ofrece numerosas oportunidades para complementar la medicina convencional y brindar a los pacientes una atención más completa, especialmente en el caso de enfermedades crónicas, que a menudo están influidas por diversos factores. Los enfoques complementarios pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes y apoyar el proceso de curación. 1. Enfoque de tratamiento holístico. Una de las mayores oportunidades de la terapia complementaria es la capacidad de ver al paciente de manera holística. Mientras que la medicina convencional generalmente se centra en tratar los síntomas y combatir las enfermedades, la medicina complementaria tiene como objetivo restablecer el equilibrio energético de todo el cuerpo. Esto permite no solo tratar los síntomas físicos, sino también liberar bloqueos emocionales y energéticos que pueden estar contribuyendo a la enfermedad. 2. Tratamiento individualizado. Las terapias complementarias como la bioresonancia ofrecen un alto grado de individualización, ya que pueden adaptarse a los patrones energéticos específicos de cada paciente. Esto contrasta con los protocolos de tratamiento médico convencionales estandarizados, que a menudo solo abordan las necesidades individuales de cada paciente de forma limitada. Al personalizar la terapia se pueden lograr mejores resultados y minimizar los efectos secundarios. 3. Fortalecimiento de las capacidades autocurativas del cuerpo. Muchos enfoques de terapia complementaria se centran en activar y apoyar los poderes naturales de autocuración del cuerpo. La terapia de bioresonancia, por ejemplo, tiene como objetivo restablecer el equilibrio energético para que el cuerpo sea capaz de regularse y curarse a sí mismo. Esto puede desempeñar un papel importante, especialmente en enfermedades crónicas, donde la medicina convencional a menudo solo trata los síntomas. Desafíos de la terapia complementaria.
A pesar de las muchas oportunidades, también existen desafíos asociados con el uso de terapias complementarias como la bioresonancia. Se refieren principalmente a la aceptación científica, los costos y la comunicación entre diferentes terapeutas. 1. Falta de evidencia científica. Una de las mayores críticas a los enfoques de terapia complementaria es la falta de evidencia científica que demuestra su eficacia. Muchos métodos complementarios, incluida la bioresonancia, se basan en conceptos que no están plenamente reconocidos en la medicina convencional. Esto a menudo conduce a una actitud escéptica hacia estos enfoques y dificulta su integración en la práctica médica convencional. El desafío es avanzar en la investigación en esta área para comprender mejor los mecanismos detrás de estos métodos y respaldar científicamente su eficacia. Se necesitan estudios de alta calidad metodológica para aumentar la aceptación y promover la cooperación entre la medicina convencional y la medicina complementaria. 2. Carga financiera para los pacientes. Otro problema es el reembolso por parte de las compañías de seguros de salud. En muchos países, las terapias complementarias no están cubiertas por el seguro médico obligatorio, lo que significa que los pacientes tienen que pagar los costos de su propio bolsillo. Esto puede representar una carga financiera importante para muchas personas y limitar el acceso a estos tratamientos. Por lo tanto, es importante encontrar formas de reducir los costos de las terapias complementarias y mejorar su accesibilidad financiera. Esto podría lograrse demostrando la relación coste-efectividad y los resultados positivos en materia de salud, lo que podría conducir a una mejor integración en el sistema de salud a largo plazo. 3. Barreras de comunicación entre terapeutas. Se sienten divididas entre ambos enfoques, lo que puede afectar su tratamiento. Por lo tanto, la comunicación abierta y respetuosa entre los profesionales de la medicina convencional y los terapeutas complementarios es crucial para garantizar un tratamiento holístico y coherente. Una forma de superar estas barreras de comunicación es formar equipos interdisciplinarios en los que trabajan juntos tanto los terapeutas convencionales como los complementarios. A través de discusiones regulares de casos y el intercambio de información, ambas partes pueden aprender una de la otra y garantizar la mejor atención posible para el paciente. La capacitación de los médicos convencionales sobre los principios y el potencial de la medicina complementaria, incluida la bioresonancia, también podría ayudar a promover la comprensión y la aceptación. Por el contrario, los terapeutas complementarios también deben comprender y respetar los principios de la medicina convencional para facilitar la cooperación. 4. Garantizar la seguridad del paciente. La seguridad del paciente debe ser siempre la máxima prioridad, especialmente cuando se combinan diferentes enfoques terapéuticos. Las terapias complementarias como la bioresonancia nunca deben considerarse un sustituto de los tratamientos médicos convencionales necesarios, especialmente en casos de enfermedades graves o agudas. Los pacientes deben estar siempre plenamente informados sobre las limitaciones y posibilidades de la respectiva terapia para poder tomar decisiones informadas sobre su tratamiento.
Es important que los terapeutas consideran el tratamiento médico convencional del paciente y se aseguran de que no haya interacciones negativas entre los diferentes enfoques. El seguimiento de todo el tratamiento por parte de profesionales cualificados es fundamental para minimizar los posibles riesgos y optimizar el proceso de curación. Conclusión. La integración de la bioresonancia y otras terapias complementarias en el tratamiento médico convencional ofrece numerosas oportunidades. En particular a través de un enfoque de tratamiento holístico que fortalece los poderes de autocuración del cuerpo y se adapta individualmente al paciente. Al mismo tiempo, sin embargo, siguen existiendo desafíos, especialmente con respecto a la evidencia científica, la financiación y la comunicación entre terapeutas. Para aprovechar al máximo el potencial de la terapia complementaria, es importante que la investigación y la educación en esta área sigan avanzando. Además, los terapeutas de ambos campos deberían estar dispuestos a colaborar y aprender unos de otros para brindar la mejor atención posible a los pacientes. Si se superan estos obstáculos, la terapia complementaria puede realizar una valiosa contribución a la atención sanitaria y para el bienestar de los pacientes de muchas maneras. Aspectos legales y éticos. La bioresonancia en el contexto legal. El estatus legal de la bioresonancia varía según el país y la región, ya que esta forma de terapia en muchos casos no está reconocida por la medicina convencional. En algunos países, la bioresonancia se considera medicina alternativa o complementaria y su uso está legalmente permitido cuando lo realizan terapeutas cualificados. En la Unión Europea, por ejemplo, los médicos y practicantes alternativos pueden ofrecer bioresonancia siempre que cumplan los requisitos legales. Sin embargo, la responsabilidad legal recae en gran medida sobre el terapeuta, quien debe garantizar que la terapia se aplique de forma segura y correcta. En muchos países no existen leyes específicas que regulan directamente la terapia de bioresonancia, lo que crea zonas grises legales. A menudo existen preocupaciones sobre la comercialización y la publicidad de los dispositivos y tratamientos de bioresonancia, ya que algunos proveedores hacen afirmaciones de curación que no están científicamente probadas. Para evitar conflictos legales, los terapeutas deben tener cuidado con las afirmaciones que hacen sobre la eficacia de la bioresonancia y asegurarse de no hacer afirmaciones curativas no comprobadas. Certifications y capacitación. Dado que la terapia de bioresonancia es un método especializado, es esencial una formación exhaustiva de los terapeutas. En muchos países existen programas especiales de formación y certifications para el uso de dispositivos de bioresonancia. Estos cursos de formación suelen ser ofrecidos por fabricantes de dispositivos o instituciones independientes y proporcionan a los terapeutas tanto conocimientos técnicos de los dispositivos como los fundamentos teóricos de la bioresonancia. La certificación garantiza que el terapeuta pueda operar el dispositivo correctamente, realiza la terapia de manera responsable y garantiza la seguridad del paciente. Se recomienda que los pacientes busquen terapeutas con certificación reconocida para garantizar que el tratamiento se brinda a un nivel profesional.
Algunos países también tienen requisitos específicos para los médicos y practicantes alternativas que ofrecen bioresonancia. Y puede ser necesario completar cursos regulares de educación continua para mantener la certificación. Considerations éticas en la terapia de bioresonancia. Las consideraciones éticas juegan un papel importante en la terapia de bioresonancia, especialmente porque es un método complementario y no siempre reconocido científicamente. Los terapeutas deben manejar los límites de la terapia de manera responsable y no deben dar falsas esperanzas ni hacer promesas de curación no comprobadas. La transparencia hacia el paciente es crucial, incluida la educación sobre la naturaleza de la bioresonancia y su estatus científico. Otro aspecto ético se refiere al consenso informado. Los pacientes deben estar completamente informados sobre los efectos, riesgos y limitaciones de la bioresonancia antes de decidirse por esta terapia. Los terapeutas deben asegurarse de que los pacientes comprenden el tratamiento y que den su consentimiento libremente y sin presiones. Además, los terapeutas no deben utilizar la bioresonancia como sustituto de los tratamientos médicos convencionales necesarios, sino más bien ofrecerla de forma complementaria y de apoyo para garantizar la mejor atención posible. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.